Bonjour, je m'appelle Chantaline Carpentier, je suis le chef du programme de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ici à New York. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bienvenue à cette réunion, à cette consultation. Donc, nous avons, pour commencer, cette réunion, elle est webcastée, donc on a un webcast qui est projeté sur le monde et beaucoup de gens qui se sont inscrits pour nous suivre. Mais je vais d'abord commencer par saluer Madame la secrétaire d'État, Excellence. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. J'ai le grand plaisir de vous accueillir au nom des organisateurs, les gouvernements du Chili, de la France, du Sénégal et de l'Espagne, et du groupe de travail interagence des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire, et de faciliter cette consultation visant à nous éclairer sur la façon dont une reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire peut nous aider à atteindre les objectifs de développement durable grâce à l'innovation sociale et inclusive. La réunion se poursuit sur la lancée de cette année qui a vu la visibilité et la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire monter en flèche. Juste pour donner quelques exemples, en juin dernier, l'OIT a adopté une définition et une résolution sur l'économie sociale et solidaire. En juillet, l'Espagne a organisé un événement parallèle du Forum politique de haut niveau sur l'économie sociale et solidaire et son rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable, qui sera suivi d'une réunion en septembre d'un groupe central de mission intéressé à explorer la mise de l'avant d'une résolution de l'Assemblée générale sur l'économie sociale et solidaire. Cette lancée reflète la prise de conscience croissante que l'atteinte des objectifs de développement durable requiert des modèles économiques complémentaires qui sont plus inclusifs, résilients, durables et responsables. Je m'arrête pour vous dire que vous avez de la traduction et de l'interprétation simultanée, de mettre vos écouteurs anglais, français, si vous ne comprenez pas le français. En espagnol. Y espagnol. So we have translation in Spanish, English, if you don't understand French, just to make sure you put those headphones. All right. La réalisation des objectifs de développement durable, donc, nécessite une pluralité d'économies, dont l'économie sociale et solidaire, qui se distinguent en plaçant leurs parties prenantes au cœur de leur gouvernance et par ses objectifs sociaux et communautaires qui intègrent les populations souvent laissées pour compte, leur offrant des solutions sociales et économiques innovantes et adaptées. Les organisations de l'économie sociale et solidaire mettent le profit au service des personnes et de la planète. Donc, ce sont donc des partenaires incontournables pour l'accélération de l'atteinte des ODD. Le récent rapport du groupe de travail des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire offre des exemples concrets de la contribution de l'économie sociale et solidaire aux ODD, à chacun des ODD, et ceci dans chacune des régions de la planète. La deuxième session d'aujourd'hui nous permettra d'en revoir quelques-uns de ces exemples. Mais d'abord, la première session nous aidera à mieux saisir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas connue de tous, et comment l'ONU bénéficierait d'une meilleure intégration de l'économie sociale et solidaire à ses travaux. En ce qui concerne la logistique, notre appel à contribution a suscité un fort intérêt. Nous devons donc être très disciplinés aujourd'hui pour permettre à tous de s'exprimer. Ainsi, les microphones se fermeront après le temps alloué. Pas de pression, personne. Chaque session sera suivie d'interventions de 2 minutes pour continuer la discussion, suivie d'une réponse des panélistes. Nous accorderons à ceux qui n'auront pu intervenir avant l'occasion de faire une intervention d'1 minute dans le segment de clôture. Ainsi, tout le monde pourra prendre la parole. Tous pourront soumettre leurs déclarations complètes par écrit qui seront publiées sur le site web de la réunion et transmis aux co-organisateurs et co-facilitateurs. Comme je le disais, l'interprétation est accessible en anglais, en français et en espagnol, ici dans la salle et aussi en ligne, grâce au généreux soutien de la France et de l'OIT. Débutons donc
Chers collègues, nous avons le privilège d'ouvrir cette réunion avec un discours liminaire de la secrétaire d'État auprès de la première ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Madame Marlène Schiappa, qui sera suivi du discours de deux des co-facilitateurs et organisateurs, l'ambassadeur de l'Espagne, Monsieur Augustin Santos, et la députée, la représentante permanente adjointe du Sénégal, Madame Amina Lia Dia. Excellences, Mesdames et Messieurs, sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter la ministre Marlène Schiappa à prononcer le discours liminaire. Excellences, vous avez la parole. Merci infiniment, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la chef de bureau de la CNUSED, chère Chantaline Carpentier, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, je commence par saluer les co-facilitateurs et organisateurs de ce bel événement. Et tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude et mon émotion aussi de prendre la parole à nouveau au sein des instances des Nations Unies. Il y a 3 ans, j'ai eu l'honneur de lancer un appel à la tribune de l'Assemblée générale pour renforcer les droits des femmes et lutter contre les violences faites aux femmes partout dans le monde au nom de la France. C'est aujourd'hui un honneur de poursuivre ce travail et de mettre ma voix dans ce long sillage des femmes et des hommes engagés ici aux Nations Unies pour une paix durable entre les genres, entre les peuples et pour une humanité prospère. Je remercie chaleureusement le groupe de travail interagence des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire pour avoir pris l'initiative d'une telle organisation d'événements. Vous en faites un grand succès. Comme vous, la France est persuadée de la pertinence d'un événement de mobilisation afin de fédérer les États membres et les différents acteurs de cette économie d'avenir autour du projet de résolution sur l'économie sociale et solidaire. Cette résolution, nous l'appelons de nos vœux. Nous pensons qu'elle est la réponse à de nombreux enjeux pour l'humanité. Je souhaite sincèrement saluer également les efforts des pays co-facilitateurs, le Chili, l'Espagne et le Sénégal. Beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ont exprimé leur souhait d'être davantage associés aux discussions autour du projet de résolution. C'était également un désir fort porté par la France. Je me réjouis donc de la place centrale qu'ils occupent aujourd'hui dans ce bel événement. J'en profite également pour saluer la richesse de la délégation française qui m'accompagne aujourd'hui, députés, dirigeants d'entreprises, dirigeants de mutuelles, dirigeants de sociétés à mission, une diversité qui reflète l'extraordinaire richesse des familles de l'économie sociale et solidaire française. Aux 4 coins de la planète, l'économie sociale et solidaire, c'est la promesse d'un développement local plus durable, plus inclusif, de la création et de la promotion d'un travail décent pour tous. L'économie sociale et solidaire dispose d'un énorme potentiel pour répondre aux défis globaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Épuisement des ressources, éducation et insertion économique, santé et accès à la protection sociale ou encore quête de sens qui a pris un véritable tournant pour chacun d'entre nous pendant la pandémie de Covid-19. L'économie sociale et solidaire s'attache à préserver le lien humain avant la recherche du profit, notamment grâce aux enjeux de réinvestissement des bénéfices, par le soin accordé à l'égalité entre les femmes et les hommes, par la responsabilité territoriale des entreprises, par la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, par une gouvernance démocratique et participative. L'économie sociale et solidaire permet d'agir en responsabilité et en conscience de sa place dans le monde, pour la société, pour la planète, pour les consommateurs et les salariés. L'économie sociale et solidaire est, je crois, de plus en plus en phase avec les attentes des populations, car elle répond à une demande croissante de produits, de services qui pensent leurs relations avant l'intérêt général, avec une dimension sociale et environnementale. S'il fallait résumer à très gros traits, c'est parfois apparenté à un capitalisme responsable, entre guillemets. Car oui, il y a du capital, parfois du revenu, du bénéfice dans cette économie. Ce qui compte, c'est la question de comment ce revenu est-il produit et surtout de à quel but il vient servir. L'économie sociale et solidaire, elle est porteuse de ces solutions à ce que devront être nos modèles de production et de consommation de demain que demandent, qu'exigent déjà les jeunes générations. Et tous ceux qui, comme moi, ont des adolescentes à la maison, savent leur niveau d'exigence.
C'est une économie circulaire, locale, qui peut aussi créer des passerelles internationales. C'est pourquoi il importe de lui donner cette impulsion au plus haut niveau. De la même manière que nous avons assisté à différentes transitions, il y a une transition des modes d'entreprendre et de consommation aujourd'hui, et c'est heureux. Cette recherche de durabilité est en lien avec les ODD des Nations Unies. C'est pour conforter ce succès de l'économie sociale et solidaire, pour distinguer la singularité de ce mode d'entreprendre, que la France, dès 2014, a adopté une loi spécifique sur l'économie sociale et solidaire qui a permis de reconnaître cette nature si particulière de l'ESS et de sécuriser son cadre d'intervention. Cela a permis aussi de mettre à leur disposition des outils d'aide et de financement, car il faut des financements, même et surtout quand on est une économie sociale et solidaire, comme la possibilité de flécher des marchés publics ou la possibilité pour les banques et les épargnants de confier une partie de leur épargne à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. À l'approche des 10 ans de cette loi, et parce que le monde de 2024 n'est plus celui de 2014, nous avons lancé des travaux d'évaluation de cette loi en France. Depuis la crise sanitaire, les entreprises de l'ESS n'ont pas cessé de croître en France parce qu'elles apportent des réponses. Leur résilience est extraordinaire et montre comment ces modèles sont vertueux. On s'est beaucoup questionné dans toutes les instances pour savoir comment serait le monde d'après le Covid. J'ai la persuasion que le monde d'après sera surtout le monde d'avec, le monde de l'empathie, le monde dans lequel nous serons tournés vers les autres. Les entreprises de l'ESS le démontrent, et d'ailleurs elles obtiennent des résultats puisqu'elles représentent aujourd'hui environ 10% du PIB français et 14% des emplois. Vous savez qu'en France, nous avons toujours une manière bien à nous de présenter les choses. Alors permettez-moi de vous dire que l'économie sociale et solidaire en France, c'est une bouteille de vin sur 2. C'est aussi 3 véhicules sur 5 assurés et la moitié des crèches. Les chiffres parlent donc d'eux-mêmes. Nous avons choisi, sous l'impulsion du président Emmanuel Macron, dont l'engagement pour le développement durable est salué, de travailler sur cette économie. Nous sommes devenus le premier pays au monde à sortir des emballages plastiques à usage unique ou à interdire la destruction des invendus non alimentaires, comme par exemple les vêtements ou les produits d'hygiène. Eh bien, cela représente des opportunités pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Dès le 1er janvier, par exemple, les assureurs doivent présenter des unités de compte solidaires dans leurs offres. C'est un exemple parmi d'autres. La France s'est dotée d'une palette large d'outils de financement innovants des structures de l'économie sociale et solidaire, comme des contrats à impact social, qui sont un nouveau mode de coopération entre un opérateur, des financeurs privés et l'État, au bénéfice de l'intérêt général. Nous créons également un fonds de 100 millions d'euros pour le réemploi de ces vêtements, dont les crédits sont fléchés vers l'économie sociale et solidaire. Et nous faisons une place pour l'économie sociale et solidaire dans les travaux de prospective lancés par le président Macron dans le cadre de son programme France 2030. Je crois profondément que le temps de l'économie sociale et solidaire est venu. Très souvent, nous disons en France, en tout cas je dis, que c'est la marge qui tient la page et que nous ne sommes pas juste une économie marginale, mais que nous sommes bien une économie de la réparation, mais au-delà, une économie de l'engagement, une économie de l'empathie. Et c'est vraiment, pour parler un langage business, le time to market de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Nous tâchons donc de renforcer cette action dans les territoires avec des pôles territoriaux de coopération économique qui permettent de travailler sur une économie non délocalisable, dans laquelle les acteurs s'engagent entre eux à travailler collectivement dans un territoire. Nous les soutenons également avec un fonds sur l'innovation sociale que nous venons de lancer. Mais je veux surtout souligner que la coopération internationale pour l'économie sociale et solidaire mondiale s'expérimente déjà entre plusieurs pays, dont la France, bien sûr, modestement. À l'initiative, par exemple, des acteurs de l'ESS à Mayotte, plusieurs partenariats se tissent avec les pays de l'océan Indien, et je veux saluer cet engagement dans les territoires d'outre-mer français avec leurs pays voisins. Je veux également saluer l'engagement des pays autour de la table qui travaillent sur ces questions d'économie sociale et solidaire de longue date. Je pense notamment à la Mongolie et sa résolution sur les coopératives fort importante et que nous continuons bien sûr de soutenir fermement. La France croit que la combinaison des principes, des valeurs et des pratiques de l'économie sociale et solidaire est un modèle de progrès. Et nous devons faire en sorte de partager cette vision de l'économie et de la partager ensemble pour croiser nos visions, pour croiser nos regards, pour croiser nos vocabulaires
et travailler sur cette résolution avec une définition aussi consensuelle que possible de l'économie sociale et solidaire qui nous permettra de parler le même langage, celui de l'action. Depuis plusieurs mois, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire connaît une plus grande reconnaissance à l'international. Je pense au plan d'action en faveur de l'économie sociale et solidaire adopté par la Commission européenne. Je pense à la résolution de l'OIT, que je salue, concernant le travail décent et l'économie sociale et solidaire. Je pense, bien entendu, à la recommandation de l'OCDE sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale adoptée en juin dernier. Je salue tous ces efforts, nous nous en réjouissons fortement. Nous devons ensemble pouvoir nous appuyer sur ce travail pour aller encore plus loin et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus de Paris à New York aujourd'hui. La France soutient l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution sur l'ESS qui permettra, je l'espère, d'ancrer le rôle de l'économie sociale et solidaire en tant qu'acteur à part entière du développement durable dans le monde, de le mettre en avant son rôle dans la mise en œuvre de l'agenda 2030, d'encourager la reconnaissance institutionnelle de l'économie sociale et solidaire dans le monde. Mesdames et messieurs les représentants des pays, je sais votre travail important et je sais à quel point l'engagement de notre ambassadeur, monsieur l'ambassadeur Nicolas de Rivière, est précieux sur ce sujet. Je me suis engagée lors de ma nomination par le président de la République et la première ministre à œuvrer pour l'adoption de ce projet de résolution, que ce soit au niveau européen, dans les institutions européennes, avec des pays européens, avec un niveau international ou par le biais de l'Alliance internationale Pact for Impact, impulsée par la France et représentée ici même aujourd'hui. Je souhaite à cette occasion saluer les efforts de Pact for Impact. Tout au long de l'année 2022, cette alliance a étudié au sein d'un groupe de travail composé d'États intéressés de tous les continents les aspects techniques d'une telle résolution. Le texte qui en est ressorti sert de base de travail pour les discussions des États membres des Nations Unies, ici à New York, et nous nous en réjouissons. C'est en effet par cette prise de conscience mondiale de chacun et par un investissement de tous dans l'économie sociale et solidaire que ce secteur trouvera à se développer et à s'intégrer organiquement dans la réalisation des objectifs de développement durable et l'évolution vers un monde plus inclusif, plus résilient, plus durable des pays en développement comme des pays développés. Je pense, et ce n'est pas ici, aux Nations Unies, au lieu de la coopération, que je vais l'apprendre à quiconque, je pense qu'il est temps de passer d'une économie de la compétition à une économie de la coopération et de nous demander comment nous pouvons agir ensemble, faire ensemble pour répondre aux grands enjeux de la planète, mais aussi aux grands enjeux portés par les jeunes générations auprès desquelles nous sommes accountable. Cet événement donc pose un nouveau jalon pour favoriser cette reconnaissance internationale et la compréhension globale de l'économie sociale et solidaire. Il permettra, je l'espère, également de rallier le soutien de nombreux gouvernements à cette initiative. Je dois vous dire que je suis très enthousiaste à l'idée d'être ici, bien sûr, avec vous aujourd'hui, mais très enthousiaste aussi sur nos perspectives communes de progrès, à l'idée d'échanger ensemble, de partager nos bonnes pratiques, de s'inspirer mutuellement, de participer collectivement à la progression de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde. Tous ceux d'entre vous qui connaissent des Français le savent, nous les Français, nous croyons souvent que nous sommes les meilleurs. Parfois nous le sommes, mais parfois nous avons aussi beaucoup à apprendre des autres. Et c'est aussi dans cet état d'esprit d'écoute, d'humilité, d'apprentissage que nous sommes venus ici. Et j'ai vraiment hâte de vous entendre toutes et tous vous exprimer sur vos visions, sur vos regards, pour que ensemble nous puissions poursuivre cette merveilleuse coopération au bénéfice tout simplement d'un monde meilleur. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Et nous nous réjouissons que vous soyez avec nous de tout cœur. Et nous saluons le leadership de la France sur cette lancée de l'ESS au niveau international. Et je retiens deux mots, je crois. Je veux pas votre intervention était très riche, donc mais deux mots: localisation des solutions et des innovations et résilience. Je crois que ce sont les deux mots que j'aimerais soulever de votre intervention. Mais comme je l'ai dit, le temps est très restreint et donc nous allons passer immédiatement aux prochaines élocuteurs.
j'ai mes notes en anglais, donc j'essaie de traduire sur le coup, qui est notre co-facilitateur, monsieur el embajador Agustín Santos de España. Embajador. Muchísimas gracias, Chantal. Muchísimas gracias a la secretaria de Estado Chiapa y a la delegación que le acompaña por dar este impulso en este camino que hemos empezado a recorrer para llegar a una resolución que defienda la economía social y solidaria. Es un camino que, digamos, en el breve espacio de unos meses ha hecho mucho trayecto. En junio, con el Congreso de la OIT, el 110º Congreso de la OIT aprobó una resolución sobre trabajo decente, que creo que es el pilar en el que nos apoyamos para dar este salto adelante en la economía social. A continuación, en julio, en ocasión de la visita de la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, a Nueva York, pudimos organizar un primer seminario con la ayuda indispensable de UNCTAD y la OIT, como en este caso, que nos permitió empezar a pensar cómo organizar la negociación de esa resolución. Todo este trabajo, por supuesto, hubiera sido imposible si Mongolia no hubiera durante mucho tiempo defendido, apoyado y desarrollado la resolución sobre cooperativas, que es el gran acervo del que podemos partir, junto con la resolución de la OIT de junio. En septiembre, la Task Force sobre Economía Social de Naciones Unidas presentó su informe, que estaba básicamente dirigido a la relación entre Agenda 2030 y la economía social. Y este informe también es el segundo o tercer pilar, junto a la OIT Mongolia y el informe de la Task Force, sobre el que nos podemos apoyar para relanzar todos estos debates. Ese informe es esencial por una serie de elementos que ahora veremos. Y ahora nos encontramos en este segundo seminario que va a permitir hacer balance de todo este camino recorrido, empezar a escuchar a la sociedad civil y a los otros actores esenciales en este proceso y comenzar las tareas de coordinación entre los Estados miembros para preparar ese borrador de resolución que esperamos que en primavera, antes de junio, en cualquier caso, pueda ser aprobado por consenso en la Asamblea General. En septiembre, paralelamente al informe del Task Force, se comenzó a construir el grupo central de debate. Lo componen ahora mismo Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Marruecos, Mongolia, Senegal y hoy nos ha anunciado que se adhiere Bélgica. Bienvenida al grupo. Con este core group esperamos seguir ampliándolo. Es un grupo que debe ser abierto con aspiración universal y al mismo tiempo permitir introducir un elemento esencial en el proceso, que es la conciencia de la diversidad del movimiento cooperativista, de la economía social, porque su desarrollo histórico ha variado mucho de un lugar a otro en el mundo. Hay un factor de urgencia en todo esto, y ese factor de urgencia no podemos negarlo. Es el factor de una acumulación de tres crisis importantes: la gran recesión 2007-2008, posteriormente la crisis del COVID y ahora la crisis del coste de vida que estamos sufriendo. Y esa urgencia es especialmente por dos factores. Uno, porque necesitamos dar respuesta a problemas importantes de paro y porque los ciclos de inversión y el aumento de la productividad no coinciden con esa urgencia. Los ciclos de producción, como todos sabemos, dependen de la inversión y estaba siempre por detrás buscando las expectativas de poder rentabilizarse. Y no es por casualidad que históricamente el movimiento cooperativista y la economía social haya surgido y se haya desarrollado especialmente en momentos de crisis, porque es ahí donde puede unir de nuevo los elementos de la producción, especialmente la propiedad y el trabajo, y poder acumular esa experiencia y esa capacidad de hacer que en una situación normal el ciclo económico no provee por las razones de mercado. Y por lo tanto es muy importante dar respuesta a esta urgencia. Como decía, el movimiento cooperativista nació de una escisión trágica en el siglo finales del XVIII, comienzos del XIX, que fue la escisión entre propiedad y trabajo. Ello creó un modelo de fábrica, un modelo de empresa que es el mayoritario hoy, que es el que estudiamos en las escuelas de economía y en las escuelas de negocio, que se basa en esta trágica escisión.
Lo que hizo el movimiento cooperativista desde el comienzo fue introducir un modelo alternativo, una respuesta que quería basarse precisamente en establecer un puente entre propiedad y trabajo y evitar, como está en la gran estatua a la entrada de la carretera de la OIT en Ginebra, el trabajo no es una mercancía. Porque el gran peligro de esa decisión es que el trabajo acabe siendo una mercancía sometida a unas leyes inconscientes que determinan una situación que se hace especialmente crítica en los momentos de crisis. Por lo tanto, la economía social y solidaria es importante, nace de esta aspiración y hoy se encuentra con un nuevo reto. Para cumplir la Agenda 2030 necesitamos impulsar rápidamente para luchar contra la pobreza, para luchar por un aumento de productividad, especialmente en el sector servicios, y para conseguir luchar contra la desigualdad, necesitamos una respuesta fuerte del movimiento cooperativista de la economía social y solidaria. Y ese reto, que va a ser fundamental en sitios como el sector servicios, en la digitalización y en la igualdad de género, en la lucha por la igualdad de género, tenemos respuestas desde el movimiento cooperativista y la economía social que están a nuestra disposición, que son potentes y que van a permitir, si agrupamos la voluntad política para ello, avanzar en este sentido. Por lo tanto, estamos en un momento urgente, pero en una coyuntura favorable. Eso es lo que tenemos que aprovechar y esperemos que de aquí a primavera el grupo central se haya ampliado, que contemos con más países, que contemos con todas las experiencias culturales distintas que estos países pueden aportar para que la resolución sea verdaderamente una resolución de consenso y pueda ser práctica en su aplicación, que es lo que estamos buscando, y consigamos, por lo tanto, dar un salto adelante. En España es un país con una larga tradición de cooperativas. Permítanme hacer propaganda de mi ciudad, de Málaga, donde en 1837 se fundó la primera caja de ahorros por un grupo furrierista que permitió después el desarrollo en parte industrial de la ciudad, y contamos con una especie de ejemplo todavía inexplorado en todos sus aspectos, que es las cooperativas de Mondragón. Las cooperativas de Mondragón es una gran aportación a este modelo cooperativista y a esta economía social y productiva que hoy agrupa a más del 10% del PIB mundial de alguna manera. Tiene el mismo peso a nivel mundial que el conjunto de la economía española, que es la 11ª economía en este instante. Muchísimas gracias por su atención y esperamos contar con la colaboración de todos ustedes. Mil gracias, Embajador Agustín Santos Maraver. And I'm going to switch to English for the interpreters. And I think it's important what you mentioned. I'll take two takeaway. One is the urgency to act and the ability of the social solidarity economy to, especially in times of crisis, these are entities, these organizations that actually are helping the poorest and those left behind. And that been, as the minister said, growing as we're facing crisis after crisis. Thank you. Mille gracias. C'est mon plaisir maintenant de donner la parole à une autre des co-facilitatrices, un autre pays co-facilitateur, qui est le Sénégal depuis le départ, qui est la représentante permanente adjointe, Madame Aminata Ly Diop, qui va nous donner aussi son discours. Madame Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Madame le secrétaire d'État auprès de la première ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Monsieur l'ambassadeur représentant permanent de l'Espagne, Madame l'ambassadeur représentante permanente de Chili, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. J'ai l'honneur de m'adresser à vous ce jour pour échanger sur la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire, un levier pour la réalisation des ODD via l'innovation sociale et inclusive. Cette thématique s'impose à toutes les nations dans un contexte marqué par des crises multiples, notamment la pandémie de Covid-19 et tensions géopolitiques. Face à ces crises multiformes et interconnectées, nous avons besoin de mettre en place des modèles novateurs de développement.
de nos territoires à travers l'économie sociale et solidaire et de nous inspirer des meilleures pratiques dans un élan de solidarité et de partage. Cette coopération dont faisait écho tout à l'heure Madame le ministre. C'est pourquoi le projet de résolution sur l'économie sociale et solidaire vient à point nommé car la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire est la seule manière de susciter une convergence d'intérêts et une dynamique de solidarité entre les États membres. Permettez-moi alors de rappeler très brièvement l'expérience de mon pays dans ce domaine. L'économie sociale et solidaire est au cœur du dispositif institutionnel du Sénégal, avec l'érection depuis 2017 d'un ministère en charge de cette importante question, qui est l'une des initiatives prioritaires du gouvernement dont l'ambition est de libérer tous les talents, je cite, de libérer tous les talents des jeunes et des femmes et de doper l'entrepreneuriat national afin de l'accompagner dans la société collaborative. Fin de citation. En adoptant le 4 juin 2021 la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, mon pays s'est donné les moyens d'offrir un cadre qui vise à favoriser l'inclusion socio-économique de ces terroirs. Aujourd'hui, des pans entiers de l'économie dite informelle, nouvellement consacrée sous l'appellation d'économie populaire, qui étaient jusque-là exclus des marchés, seront désormais mieux intégrés dans le dispositif économique par l'offre d'une protection sociale, un accès privilégié au financement et l'octroi de débouchés vers de nouveaux marchés. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'économie sociale et solidaire vise avant tout à renforcer la résilience de nos économies face aux chocs exogènes à travers une meilleure organisation des acteurs qui interviennent dans les différents secteurs en vue d'assurer notre souveraineté économique. Elle offre une réponse à la fois sociale, économique, démocratique, citoyenne et écologique, encadre les modes de production que nous impose notre temps et promeut la prospérité inclusive des populations. Cette façon d'entreprendre est très ancienne dans nos sociétés et mérite d'être mieux encadrée aujourd'hui. Je voudrais terminer, pour ne pas être longue, en vous invitant à la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire prévu en mai prochain au Sénégal. Occasion de partager des expériences naturellement et de meilleures pratiques dans un monde inclusif. Vive la coopération. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame RPA Diop. Vous avez été très succincte, mais très spécifique sur votre intervention et le rôle, encore une fois, de la résilience au choc de l'économie sociale et solidaire. Et nous vous remercions de votre leadership aussi sur cette résolution sur l'économie sociale et solidaire. Sans plus attendre, j'aimerais maintenant présenter le troisième pays co-facilitateur de cette résolution, qui est le Chili. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame l'ambassadrice Paula Narvaez du Chili, qui nous fera le plaisir de modérer le panel, la session numéro 1. Alors, vous avez maintenant la parole. Muchas gracias, Chantalín. Bueno, quiero también antes, muy cortito, agradecer en nombre del Gobierno de Chile, del Estado de Chile, la oportunidad de estar en este espacio. Hago propio el protocolo ya establecido y decirles que evidentemente este es un tema que está en el corazón de las prioridades de gobierno del actual presidente Gabriel Boric y por lo tanto sentimos una plena concordancia con los principios que sustentan la economía social y solidaria. Pero voy a estar aquí en un rol de moderadora y por lo tanto quiero que sepan que en este primer panel esbozaremos el concepto de economía social y solidaria, a qué nos referimos cuando hablamos de economía social y solidaria y por qué es importante tener esta discusión aquí en las Naciones Unidas,
considerando que estamos en la década de acción y entrega para lograr la promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos acompañan 3 panelistas. En primer lugar, la señora Ot Saldana, quien es fundadora de la Coalición Internacional sobre Economía Social y Solidaria y secretaria general del Foro Global de Economía Social y Solidaria desde abril del 2022, una asociación internacional de gobiernos locales y redes de la sociedad civil comprometidos con la promoción de esta economía como medio para lograr un desarrollo local inclusivo y sostenible a través de la colaboración transfronteriza y la cooperación basada en asociaciones multilaterales, asociación público-privado-comunidad. El segundo panelista es el señor Yvon Poirier, asesor especial de la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria desde 2004, que representa a la Red Canadiense de Desarrollo Económico Comunitario en la red y es miembro observador del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria. También nos acompaña la señora Beth Andrés, representante especial ante las Naciones Unidas y directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo ante las Naciones Unidas desde junio de 2022, que ofrecerá una visión general de los progresos de la labor de la OIT en materia de economía social y solidaria. Vamos a empezar con usted, señora Saldana, quien es secretaria general del Foro Mundial de la Economía Social, que está aquí en nombre de la Coalición Internacional de la Economía Social y Solidaria. La pregunta que le hacemos a ustedes es, ¿podría explicarnos por qué las 5 organizaciones de la Coalición Internacional decidieron unir sus esfuerzos para el reconocimiento internacional de la economía social y solidaria? Ojalá podamos tener su respuesta en 4 minutos. Muchas gracias. Lo siento. I will do my best. Thank you very much. It's an honor to be with you today. Thank you, Madame la Ministre and the Ambassador for the invitation. I would like to say also that the President of the GSF is following our conference on the TV right now and could take also the floor later on if there is any possibilities. Otherwise, I would like to say that I'm here on behalf of the International Coalition of the Social and Solidarity Economy. The coalition was established in 2021 to represent SSE actors in the international debates. We are 5 of the main representative global organizations of the SSE in this coalition: the International Cooperative Alliance, the Global Social Economy Forum, the SSE International Forum, the International Cooperative and Mutual Insurance Federation, and the International Association of Mutual Benefit Societies. Our coalition reflects then the different actors part of the SSE, such as associations, social enterprises, cooperatives, mutuals, foundations, local governments. We represent a very high number of members all around the world. The GSF, for instance, is composed of almost 90 local governments, SSE networks, and CSOs in 36 countries. SSE Forum International has 32 members in 13 countries. ACI represents more than 280 million people across the globe. AM and ICMIF provide insurance and health coverage to hundreds of million people around the world. So the coalition, and we are committed to joining forces in order to deploy a common voice and actions to make the achievements and resources of those entities visible and recognized. We are strong stakeholders and contributors in the construction of the SSE at the international level. And it's important to say the existing weight of the SSE right now, the SSE sector right now. And we are not an epiphenomenon of the capitalist economy, but we carry more than 2 centuries of social and economic history. The social and solidarity economy is a mode of development engaged in all sectors of the economic activities that places the person before maximizing profits, while aiming for profitability to serve social missions. SSE entities are present in all corners of the world, from the smallest villages to the largest cities. SSE provides a response to societal
challenges through social innovations in the field of environmental protection, the fight against exclusion, health, gender equity or equal opportunities, generating decent work. SSE organizations and enterprises produce, sell, exchange goods and services that contribute to improving the well-being of its members and the communities, and to the creation of sustainable and quality jobs. So the SSE is an integral part of the economy, formal and informal economy, in which the different entities share common characteristics based on shared principles and values. So we recognize those entities through the SSE founding values of solidarity, social mission, autonomy, democracy and participation. And our coalition has a charter which really emphasizes on those common denominators around the values. And for our organization, the democratic governance within SSE entities, meaning democratic control by members and users, is key. Also, the solidarity should be reaffirmed in the heart of this economy. So to conclude, the SSE actors contribute to each of the 17 Sustainable Development Goals. We are ambassadors of the Sustainable Development. Let's mention, for instance, specifically SDG 3 on health access and protection, SDG 8 on decent work, SDG 16 on peace, because for us, this is the economy of peace. The international coalition underlines now the importance to draw a strong resolution that will drive changes. In 2015, already during the 70th General Assembly of the UN, a pilot group of member states initiated the project of a resolution. So today, the resolution should be at the level of the states and must be the expression of the political willingness and commitment of all states to respond to societal and environmental challenges. So for us, the UN resolution on SSE will provide the opportunity for focus exchange and learning by member states, will guide UN agencies on priority areas of work on SSE and documenting its contribution to sustainable development. And the resolution would therefore contribute to improve policy making and implementation, particularly in countries and society further behind, leading to the acceleration of the implementation of the Agenda 2030. So the vote of the resolution will encourage the states in the development of legal and regulatory frameworks in favor of the SSE in their countries and their territories. Up to now, 23 countries adopted SSE law and framework, the most recent being Senegal, and we'll be happy with the Senegal government and the city of Dakar who are piloting the next GSF Forum in May 2023. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Lo siento, es muy difícil ser moderadora, pero muchas gracias por su intervención. Señor Poirier, su red, la Red Intercontinental para la Promoción de la Solidaridad Social, tiene ahora 20 años. ¿Por qué una resolución de la ONU sobre la economía social y solidaria es tan importante para usted? También en 4 minutos, por favor. Merci, ambassadrice. Nous allons insister sur le fait qu'il est important de ne pas laisser personne de côté. C'était dans le préambule de l'agenda 2030. Or, nous pensons que la société n'a pas fait beaucoup de progrès encore à ce niveau-là. Un petit rappel, notre organisation est effectivement intercontinentale. C'est-à-dire, on a des membres dans chaque continent, par exemple en Asie, en Amérique latine, etc. Donc, il y a une coordination internationale. En Asie en particulier, nous avons travaillé beaucoup pour faire reconnaître l'ESS parce que les organisations du terrain ne connaissaient pas l'ESS. Ils connaissaient autre chose, ils ne connaissaient pas l'ESS. D'abord, on voudrait remercier la France d'avoir organisé depuis 2019 Pact for Impact. Nous étions présents à Paris à l'époque et nous avons continué d'être présents constamment aux travaux de Pact for Impact. Notre organisation, depuis juin 2012, à Rio +20, le 2e sommet de la Terre,
On a décidé de faire de notre priorité le développement durable. Parce que les objectifs du millénaire n'avaient pas réussi à atteindre les objectifs. Donc, on a constamment, depuis ce temps, travaillé à la reconnaissance. Nous avons été présents au Forum politique de haut niveau de 2013 et 2014 pour tenter de faire reconnaître l'ESS dans l'agenda 2030. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Ça ne fait pas partie des objectifs de développement de l'agenda 2030. Mais nous n'avons pas cessé de pousser pour que ça réussisse. Donc, on a continué de travailler au niveau de l'ONU. On a participé à chaque forum politique de haut niveau depuis le début. Et en 2019, l'ONU a déclaré que le monde n'était pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de 2030. Même que le Forum politique de haut niveau reconnaissait qu'il y avait du retard dans beaucoup d'objectifs, il y a même des reculs dans ces objectifs. Ce qui nous a convaincus encore plus de l'importance de pousser pour que l'ESS soit partie de la solution pour atteindre les objectifs de 2030. Parce que là, c'était pas prévu. Et évidemment, avec COVID-19, le monde a encore plus reculé. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont encore plus pauvres qu'ils étaient, qui sont encore plus exclus qu'ils étaient. Donc, encore des raisons supplémentaires. Donc, les inégalités ont continué d'augmenter entre riches et pauvres, entre pays riches et pays pauvres, entre riches et pauvres à l'intérieur des pays, dans la majorité des pays. C'est pas quelque chose d'acceptable pour nous. Dans la dernière décennie, on a fait beaucoup d'efforts pour être présent à la task force de l'ONU, comme on l'a mentionné tantôt. Depuis la première réunion en 2013-2014, nous avons participé à chacune des réunions et on a travaillé en collaboration, mouvement de l'ESS et agence de l'ONU, pour ensemble tracer la voie pour que l'ESS puisse être reconnu globalement au niveau mondial. Normalement par l'ONU, évidemment par l'ONU. C'est pour ça que d'ailleurs on recommande que la résolution contienne une reconnaissance officielle et formelle de la task force. C'est une façon majeure parce que déjà beaucoup de choses. On veut insister également sur le fait que, comme il a été dit par Mme Diop, le monde, ça existe depuis longtemps, l'ESS, mais sans que ce soit connu en termes, avec cette terminologie. Que ce soit Mondragon à l'époque, que ce soit des coopératives au Canada, au Québec. Mais il faut te donner des exemples qui ne sont pas traditionnels, nécessairement. Par exemple, effectivement, il y a des coopératives de femmes dans l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Il y a des coopératives de ramasseurs de déchets, par exemple en Colombie et en Argentine. L'agriculture soutenue par la communauté, partout dans le monde, qui sauve les petits agriculteurs souvent. Donc, il y a des coopératives chez les Inuits au Canada. Il y a des travailleurs auprès des réfugiés. Les populations afro-américaines aux États-Unis voient l'ESS comme une libération de leur situation économique et sociale. Donc, ce sont beaucoup de choses comme ça. L'ESS est plus large que simplement des entités économiques. Je terminerai en disant que, effectivement, la pandémie a laissé encore plus de monde de côté. Raison de plus qu'il faut aller de l'avant. La mise à l'échelle de l'ESS et le maintien des droits humains est donc plus urgent que jamais si nous voulons atteindre les objectifs de développement. Sans l'ESS, nous pensons que le monde ne peut pas y arriver. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora es el turno para Beat, o Beatriz, como me gusta decirle a mí. La OIT ha adoptado una resolución sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria en su... Miren, los lentes, Dios mío. En su 110 conferencia. ¿Podría decirnos cuál es su contenido? Muchas gracias. Thank you very much,
Ambassador, chère Madame la Ministre, bienvenue à New York aussi au nom de l'ET. Your Excellencies, Ambassadors of Spain, Mongolia, Senegal, dear delegates, dear UN colleagues and representatives of the social and solidarity economy. It's a great pleasure to be here, and I will be very succinct in giving you just a few elements of this, I should say already famous ILO resolution, as it was mentioned a couple of times already. But just wanted to start by recalling the UN Secretary General, our common agenda, where he called on all of us to measure and value what matters to people and the planet. And ILO constituents indeed heeded that call when they adopted this resolution concerning decent work and the social and solidarity economy in June this year. In the face of multiple crises, rising inequalities and social injustices, enterprises and entities of the SSE can indeed offer solutions, as we already heard just now, that deserve greater recognition. And that recognition would go a long way of also achieving the SDGs. Now, workers' organizations, and actually the ILO as a tripartite organization, we've had a very long history and a long experience with the SSE, in particular with cooperatives and with social enterprises. But today, what we witness is really a global momentum, a global movement towards economic activities that are purpose-driven and social impact focused. And very often, youth, women, indigenous people, but also marginalized groups have been at the forefront of this trend. And I also want to mention that there are serious efforts underway to operational statistical indicators to go beyond the standard approach of measuring economic progress and to actually measure what everyone has emphasized today, cooperation, and give it value in statistical terms. Now, let me turn to the resolution, and we really hope that it will inspire you to give greater recognition to the SSE. And let me start with the definition, because that's always the important foundation of everything we discuss. In the ILO resolution, the SSE is defined to encompass enterprises, organizations and other entities that are engaged in economic, social, and environmental activities to serve the collective and or general interest. And it goes on to define certain principles, and I think these principles are really important to recall. Voluntary cooperation and mutual aid, the primacy of people and social purpose over capital, the transition from informal to formal sectors of the economy, and democratic self-governance, accountability, and transparency. And according to different national contexts, which we will hear more about today, the SSE can include cooperatives, associations, mutual societies, foundations, social enterprises, self-help groups, and other entities aligned to those principles. The resolution also sets out a few recommendations on what governments and social partners can do to promote the SSE, notably by establishing a conducive environment, including respect for international human rights and labor standards, ensuring a level playing field and combating so-called pseudo-SSE entities, and integrating the SSE into national development, employment, recovery strategies, and supporting the localization of economic development. Now, dear ladies and gentlemen, the resolution is much richer than I can possibly present here in 4 minutes. So I would encourage you to take a closer look at it yourself. And in conclusion, I just want to stress again that the entities in the SSE have been on a steady growth path, employing today more than 100 million men and women.
And greater recognition of the SSE could provide, if I may say so, a green shot for the global economy that is still reeling from the pandemic and faced with multiple crises. It would be a shot for the benefit of people and for the benefit of our planet. Thank you. Muchas gracias a todos, todas los panelistas de esta etapa de la discusión. Solo quisiera de alguna forma redondear señalando que puestos los estados, las comunidades, las sociedades en el punto de urgencia en el que estamos, producto de la pandemia, pero producto de todo lo que ustedes han señalado también en sus intervenciones, resulta del todo necesario el poner en valor la propia creatividad e innovación que las comunidades han desarrollado para su propia sobrevivencia. Y como a eso le entregamos la facilitación de parte de los estados para tener todos los instrumentos necesarios para fortalecer esa economía social y solidaria, que es ya una respuesta activa de la propia comunidad. Por lo tanto, nos tenemos que poner al servicio de esa enorme innovación con las experiencias y lecciones aprendidas que ya tenemos. Vamos a pasar ahora entonces al diálogo interactivo y tiene la palabra la representante de la misión de Eslovenia. No, me pidieron un cambio. Yes. Thank you. I would like to thank Spain, Senegal, Chile, France, and the SSE Task Force for organizing this very relevant event. And thank you also to the panelists for your insightful remarks. For my country, Slovenia, social and solidarity economy represents a model in which entities or businesses put an emphasis on the promotion of social inclusion, resilience, and sustainability of local communities. In other words, entities that operate in this way can contribute significantly to improved quality of life of local populations and their economic activities, as well as to the increase in their incomes. Moreover, such entities can also help to promote a local economic development in sectors that are particularly relevant to their regions. Slovenia adopted the Social Entrepreneurship Act in 2011, and in 2017, the Act was amended to incorporate the definition of social economy into law, which placed the concept of social entrepreneurship in a broader context. And since the adoption of the Act, the number of registered social enterprises has been growing steadily. Slovenia also recognizes the importance of the social impacts created by social economy and social enterprises in particular. In line with that, in October 2022, we published a proposal for a model to measure the social impact of social enterprises, which is directly linked to the SDGs. And we will gladly share our findings when they become available. Social economy organizations in Slovenia face certain challenges. They differ among themselves and participate in a sector that is composed of different legal entities. And for this reason, the Social Economy Council was established, and it will provide a 10-year social economy strategy at the national level. I would like to conclude that we believe that the recognition by the UN of such business models is an important step towards promoting inclusive economic action, which can also have a positive impact on the performance of, let's say, more traditional companies and can increase their social responsibility. And I would just like to also conclude that we look forward to working on the draft resolution on SSE. Thank you so much. Muchas gracias a la representante de Eslovenia y ahora tiene la palabra la representante de Costa Rica. Excelencias, muchas gracias por la invitación y el liderazgo, desde luego, de Francia, España, Chile, Senegal y el SSE Task Force en este importante tema. Costa Rica ha impulsado desde hace mucho tiempo la responsabilidad de las empresas y de la economía en general en favor de la inclusión social, el desarrollo territorial y el bienestar.
Este movimiento social y económico forma parte de nuestro modelo de desarrollo desde hace más de 100 años, a través de la creación y regulación de asociaciones, cooperativas, agremiaciones solidaristas y otros tipos de organizaciones locales. El valor de la economía solidarista radica en la creación de redes entre los actores regionales y locales que se ayudan mutuamente para satisfacer las necesidades de la comunidad, generando y aumentando la resiliencia social. A partir de esta red comunitaria, se fortalece la gobernanza local y se crean entornos propicios para las iniciativas propuestas por distintos actores de la comunidad. Dado que la ESS está arraigada en la economía territorial, puede desempeñar un papel clave en la promoción de acciones locales para alcanzar los ODS. Estas actividades tienen entonces el potencial de revelar oportunidades de mejora y colaboración en materia de empleo, ingresos, bienes y servicios, así como el uso sostenible y valorización de los activos y recursos locales. Además, crean espacios para la cooperación interregional y permiten el intercambio de información personal y recursos para la gestión de los desafíos del desarrollo. Costa Rica ha avanzado en el reconocimiento y apoyo a la ESS. En el 2015 creamos una dirección de ESS en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en el 2018 una comisión presidencial que declaró de interés nacional la formalización y promoción de las empresas de ESS. Además, se desarrolló la política pública de economía social solidaria para los años 2021-2025, con objetivos tales como la creación de trabajo decente, la promoción del desarrollo territorial, la equidad de género y la inclusión sociolaboral de los jóvenes y el medio ambiente, y cuenta con 3 ejes principales. El primero de ellos se centra en la reforma y el fortalecimiento de las instituciones públicas, especialmente los gobiernos locales, en cuanto a mecanismos de financiación, sostenibilidad ambiental y una economía de cuidado solidaria. El segundo pretende revisar y actualizar todo el marco normativo relacionado con el sector. Y el tercero es la creación y gestión del conocimiento. Es la incorporación de la ESS en el currículo universitario, el fomento de la innovación y la generación y tratamiento de datos, entre otros. El tema ha sido identificado como una prioridad clave para el gobierno actual y a nivel internacional Costa Rica forma parte del trabajo realizado en el Pacto por el Impacto, Hábitat 3 y la Coalición Internacional ESS. Pueden seguir contando con nuestro apoyo para esas iniciativas y esperamos con gran interés el proceso hacia la resolución de una economía social y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de la misión de Costa Rica y ahora tiene la palabra la representante permanente, la embajadora Schweff de Argentina. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, deseo agradecer a los gobiernos de España, Francia, Chile y Senegal por organizar este evento, que aporta al necesario debate sobre la importancia de la economía social y solidaria como herramienta para alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos. Argentina considera como prioridad estratégica implementar políticas que favorezcan un entorno propio para el crecimiento del cooperativismo y la economía social y solidaria, para eliminar la pobreza, avanzar hacia la desigualdad de género, hacia la igualdad de género y lograr un desarrollo sostenible con crecimiento, justicia social, trabajo decente y una protección social adecuada y eficaz, tal como se ha expuesto en las recomendaciones 204 y 205 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, desde hace más de 15 años, Argentina está transitando e implementando diferentes políticas y herramientas en pos del fortalecimiento, formalización y visibilización de los valores y el aporte de la economía social y solidaria. Hoy en Argentina existen más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras vinculados a través de múltiples formas organizativas de autogestión que practican los principios y valores de la economía popular, social y solidaria. Esto da cuenta de una realidad social y económica que muestra la centralidad de estas otras economías y sobre todo el gran valor y aporte de las mismas a la economía de mi país. Estimados y estimadas colegas, es indudable el rol trascendente que la economía social y solidaria
posee para un cambio transformador, para generar trabajo decente, empleo productivo, mejorar niveles de vida para todas y todos y sobre todo, para alcanzar la promesa transformadora de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás. Hoy la comunidad internacional atraviesa uno de los momentos más críticos. Justamente por eso no pude estar desde el comienzo aquí. Las múltiples crisis que enfrenta el mundo han planteado serios desafíos para las trayectorias del desarrollo de los países. Si realmente queremos volver a ponernos en camino para alcanzar estos objetivos en los tiempos que nos habíamos propuesto, necesitamos todas las herramientas a nuestro alcance. Y es aquí donde la economía social y solidaria vuelve a presentarse como una herramienta alternativa fundamental para lograr una recuperación de base amplia y generadora de empleo, con oportunidades de trabajo decente para todas y todos y garantizar el bienestar de nuestros pueblos. Este rol debe ser destacado y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y por ello nuestro país celebra y apoya la iniciativa de impulsar una resolución de la Asamblea General sobre este tema que ayude a instalar el debate en el seno de esta organización. Estamos convencidos de que todos los Estados miembros se beneficiarían con ello. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la embajadora de Argentina. Y ahora tiene la palabra Antonella Noya, quien se conectará por vía remota. Ella es de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Adelante, Antonella. Muchas gracias. The social and solidarity economy is not a new phenomenon. It has gained traction in the last decades, and policymakers can further develop it by support of a UN resolution. Why does the social and solidarity economy matter? It is an important actor operating in all sectors of the economy, and it is founded on values, principles, and practices like cooperation, solidarity, democracy, and engagement that are pertinent to the long-term inclusive and sustainable growth of our economies and societies. Globally, countries continue to struggle with long-standing issues such as poverty, socioeconomic inequality, unemployment, social isolation, and food insecurity, as well as more recent ones like climate change and the global pandemic. The social and solidarity economy can offer creative solutions to these problems. Last June, the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, adopted a recommendation on social and solidarity economy and social innovations, which provides an international agreed policy framework that countries can use to promote the growth of the social and solidarity economy. The recommendation acknowledged the important role of the social and solidarity economy in creating strong communities and supporting sustainable economic growth. Additionally, it encouraged more circular economies and support a fair, green, and digital transition. Importantly, the social and solidarity economy has the capacity to create jobs, promote gender equality, address informal employment, and support the integration of disadvantaged groups. For all these reasons and many others, the social and solidarity economy deserves to be supported, including through the adoption of the United Nations resolution. Thank you very much. Muchas gracias, Antonella. Ahora es el turno de Federico Parra, de la organización Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing. Did you hear me?
Yes, we can hear you. Thank you very much for allowing this participation. I will just mention 3 key ideas to consider when addressing the relation between social solidarity economy recognition and its impact in the SDG 5 from the perspective of worker and informal employment. The first one is that in low-income countries, the majority of workers in informal employment are women. It is important to begin by pointing out that according to ILO, the 61% of the active population, that is 2 billion working people, works in informal employment. And in the 56 of the world countries, the percentage of women in informal employment is higher, in addition to the fact that this country's percentage refers to low-income countries. The second contextual issue that needs to be addressed is that despite the fact that many informal workers are not organized, a significant percentage of them have joined together in organizational forms typical of the social solidarity economy from many years ago, decades, even centuries, such cooperative association, mutuals, self-help groups, and unions, among others. These forms are often analogous to practice and identities through which solidarity and cooperation flow, such family ties, community and territorial belonging, shared work, among other aspects. The reasons why informal workers have chose social and solidarity economy forms lie in the fact that it allows them to have a collective voice in scenarios of underrepresentation, invisibilization, prosecution, or even criminalization. On the other hand, social solidarity economy increase the labor-based productivity in context of economic and productive infrastructure precariousness. The third point is to promote social solidarity economy is to promote a favorable context for gender equity and women's empowerment. You can constate that the ILO proposal says that social solidarity economy is a relevant means to achieve sustainable development, social justice, decent work, productive employment, and better living standard for all. This means, first of all, that in countries with lower incomes, the majority of workers in informal employment are women, and that many of them achieve better working and living conditions thanks to the fact that they are part of social and solidarity economy. The principles of social inclusion, collective interest, participatory governance, and the primacy of people in the distribution and enjoyment of benefits provide a favorable context for the recognition, equity, and empowerment of women. But we have to recognize that there is an unfavorable context in many countries for the social and solidarity economy. And that means that it's unfavorable in general for organized workers and specifically for women in informal employment. Thank you very much. Muchas gracias, Federico. Y ahora le corresponde la palabra a Frederick Bailey del grupo SOS. Ministre. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants, délégués et chers amis de notre belle famille de l'économie sociale, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche et je suis particulièrement heureux et fier d'y participer avec vous dans cette belle enceinte des Nations Unies, symbole de paix et de coopération, comme l'a rappelé Madame la Ministre. Depuis 2 ans, le groupe SOS que je représente, premier groupe associatif français et l'un des leaders européens de l'entrepreneuriat social, gère le secrétariat permanent de l'Alliance Pact for Impact, créée par la France en 2019. Durant cette période, l'Alliance, qui compte aujourd'hui plus de 700 membres, a construit une large coalition de pays, d'organisations internationales, d'acteurs de la société civile et d'entreprises privées qui a beaucoup contribué, comme cela a été rappelé, aux travaux préparatoires et à la rédaction du projet de résolution sur l'économie sociale et solidaire. Je me réjouis donc de retrouver ici de nombreux membres influents de cette alliance, le GSF, le RIPES, Catalyst 2030 et bien d'autres encore, bien entendu, l'OIT et la Task Force. L'adoption dans quelques mois par les Nations Unies de cette résolution n'est pour autant pas un aboutissement. C'est une étape. Car si nous sommes nombreux aujourd'hui à soutenir cette résolution, nous devons redoubler d'efforts dans les prochains mois pour convaincre plus largement de l'importance de l'économie sociale et solidaire et engager une coalition plus large encore dans cette voie d'avenir qu'est l'ESS. L'Alliance Pact for Impact sera au rendez-vous et à vos côtés pour poursuivre cette belle aventure. Je vous remercie.
Muchísimas gracias, Frederic. Y ahora volvemos al formato online. Se une a nosotros Yang Kim, de la Association of Korean Local Governments for Social Economy and Solidarity. Mr. Young Kim? Are you there? Thank you, Madam the Moderator, and we can barely hear you. Yes. Yeah, and we can barely hear I you. would like to thank the organizers of this meeting No. for having me today. I'd Let's, like to share some Mr. Kim, perspectives of local Korean governments on this important effort with you today. South Korea has observed the rapid growth of its social economic sector over the last decade. This growth has been possible due to support from political leadership, as well as the legal framework established from the mid-1990s. Recent changes in Korea's political landscape, however, are somewhat eroding the foundation of the SSE established over the years. For example, the current national government abolished the position of the Presidential Secretary for Social Economy, and SSE-related policies have been overturned in a few local governments after the recent local election, which is very unfortunate. As we all know, SSE is a key strategy for achieving sustainable development goals, regardless of political standpoint. The simple fact is sometimes hardly understood by some politicians, at least in Korea. In this light, I believe that the UNGA resolution for promoting social and solidarity economy for sustainable development will powerfully counteract this outdated mindset and help Korea's local governments, as well as its SSE sector. In fact, SSE-GOV hosted an event with leaders of various sectors last week to welcome the efforts of France, Spain, and other UN member states, as well as of the UNTF SSE, towards getting the resolution passed. At the event, we called on the Korean national government to engage immediately with this effort and take on a more active role in seeing this effort through to resolution. Once the resolution passes, it will assist local Korean governments to introduce more creative initiatives towards realizing sustainable development through the SSE. I think that the resolution will also serve to push the government to get on board with the global trend. Therefore, SSE-GOV really welcomes this initiative for the resolution and hopes that the Korean national government will join this effort soon. Thank you for your kind attention. Muchas gracias, Mr. Kim, por su participación. Y con esto llegamos al final de quienes iban a intervenir en este panel. Agradecemos nuevamente esta oportunidad y felicitamos todas las experiencias que aquí se han transmitido, esperando que sean un factor importante para unir voluntades y fuerzas para la adopción de la resolución. Pero como dijo el último participante, ese es un paso más, porque sabemos que luego viene la necesaria implementación para seguir empujando esto como un instrumento para el logro de nuestra Agenda 2030. Muchas gracias, Chantalín, por todo. Muchas gracias. Mil gracias, Embajadora Paula Narvaez, for excellent moderation and keeping us on time. And talking about keeping us on time, I know everybody's so great, but let's not clap. We'll clap at the end for everybody, so we'll save time, okay? Also, there is a sheet being circulated for participants, so we know who's interested and we can keep in touch. So there are QR codes on the door as well as in that sheet circulating, so please do fill those forms. But without further ado, it is a delight to now introduce the next moderator, our dear friend, Ambassador Engbold of Mongolia. Mongolia does support the resolution at the UN on cooperatives, and we are delighted to have Ambassador Engbold with us. Ambassador, you will be helping us moderate panel 2. Chantalin, good morning, colleagues, and Madam Minister of State for SSE of France, Excellencies, panelists, and dear guests. Thank you very much for inviting me to moderate this panel on role of SSE in achieving SDGs through social and inclusive innovation. As the main sponsor of the UN General Assembly resolution on cooperatives in social development, Mongolia
encourage the other countries and governments to create policies and programs to leverage the cooperative enterprise model for more inclusive and resilient recovery to address the inequalities. In our view, cooperatives and other social enterprises can play a key role in realizing the goal of decent work. Cooperatives are among the largest employers in many countries in both global north and global south. The low capital requirements needed for forming certain types of cooperatives can be beneficial for informal workers seeking to engage in the enterprise activities. Worldwide, cooperatives provide around 100 million jobs, ensuring social and inclusive innovation. That is around 20% more than the multinational enterprises. So Mongolia acknowledges that the social and solidarity economy is a relevant means to achieve SDGs, especially the decent work and the improvement of the environment. Aside from the cooperatives, in the Agenda 2030, there is no recognition of the contribution of the global social and solidarity economy movement in the sustainable development. If no one is to be left behind, then everyone must be mobilized. And social and solidarity economy is a promising vehicle to achieve to this end. So SSE might seem like a new notion for some member states and not so many for others. As mentioned in the concept note of today's event, the definition of the social and solidarity economy was provided in the ILO resolution and conclusions concerning the decent work and the social and solidarity economy. The resolution provides a universal tripartite definition of the term of social and solidarity economy and sets out its associated principles and values. So, Excellencies and distinguished participants and guests, so today we will hear the three distinguished panelists on how international recognition of the social and solidarity economies would help to achieve the SDGs through the social and inclusive innovation. So without further ado, let me introduce first speaker of this distinguished panel, Mr. Inigo Albizuri, the president of the International Organization of the Industrial and Service Cooperative, SICOPA, and the director of the International Relations at the Mondragon Corporation in Spain. So Mondragon has been setting up new cooperatives in developing countries such as Mozambique, Colombia, Brazil, Ethiopia, and others. And I invite Mr. Albizuri, who has a vast cooperative experience in credit and consumer and worker cooperative, to share his views on how social and solidarity economy can contribute to the achievement of the SDGs. Please, Inigo, you have the floor. Muchas gracias, señor embajador Embold, y muchas gracias, autoridades, embajadoras, ministra, por la oportunidad de dar voz a los 81.000 trabajadores de Mondragón y a los más de 4 millones de trabajadores afiliados a SICOPA, que son 20 millones en el sector de las cooperativas de trabajadores del mundo. Como ya se ha dicho aquí, el empleo que las cooperativas generan suponen un 10% del empleo total del mundo, y no es un tema menor. Nuestro acercamiento a la Agenda 2030 es a través del trabajo, como se ha comentado aquí, porque pensamos que el trabajo debe ser un medio y el capital debe estar supeditado a dicho trabajo. Por eso, a través del SD, del objetivo número 8, que es un trabajo decente, y a poder ser algo más que decente, un trabajo de calidad, podemos mover toda la agenda, porque a través de un trabajo podemos reducir las desigualdades. De este modo, el trabajo se convierte en un objetivo en sí mismo y no solo en un medio. Porque un modelo distinto de hacer negocios es posible.
porque Mondragón demuestra que los trabajadores podemos gestionar de un modo adecuado y rentable todo tipo de negocios, negocios industriales, negocios de banca, negocios de distribución, negocios de investigación. Los trabajadores podemos hacernos cargo de ello y pedimos una oportunidad para que el movimiento cooperativo, que es el que más experiencia tiene de la economía social y solidaria, pueda extenderse aún más. Una muestra clara de la importancia y el impacto que esto tiene es que allá donde el Grupo Mondragón tiene sus empresas, tenemos en el País Vasco uno de los índices Gini más bajos de toda la Unión Europea, con lo cual, a más cooperativas, mejor reparto de la riqueza, mayor distribución. Y este es un tema muy importante porque si hacemos una distribución correcta de la riqueza, no tendremos que redistribuirla a posteriori. Aunque he facilitado un documento con más información, me gustaría ser fiel a los 4 minutos y señalar solamente 4 puntos interesantes para esta resolución. El primer punto es la educación, que ya ha sido tocado por la representante de Costa Rica. Es imprescindible que incluyamos en el currículum académico los valores de la economía social. Nuestros estudiantes aún están aprendiendo modelos no ya del siglo XX, sino del siglo XIX, cuyo único objetivo es maximizar el beneficio. Y todos sabemos que hay muchas otras cosas que cada vez importan más. El segundo punto es la legislación. Las cooperativas y las empresas de la economía social necesitan una legislación ad hoc, leyes ad hoc para que se puedan desarrollar. Y las asociaciones de cooperativas y de economía social debemos estar representadas en las mesas de diálogo social al mismo nivel que las empresas tradicionales de capital, pudiendo hablar de tú a tú con gobiernos y sindicatos, porque si no, tenemos que estar continuamente a posteriori arreglando las leyes que no han tenido en cuenta previamente a la economía social. Otro tema más es el emprendimiento joven. No solo vale con arreglar la actual economía, tenemos que hacer que los jóvenes emprendan también nuevas empresas de economía social y para eso hay que enseñárselo. Y por último, la innovación social. Necesitamos generar ecosistemas que estén conectados para que unos nos apoyemos en los otros. Voy a poner solo 2 ejemplos de cómo las empresas de economía social pueden acercar los retos de la nueva economía verde y digital. Uno es a través de la creación de comunidades energéticas y otro es a través del impulso de las cooperativas de plataforma. Muchas gracias. Estamos dispuestos a trabajar, tenemos que hacerlo entre todos y quiero aprovechar la oportunidad para recordar que desde el País Vasco, donde recientemente se ha abierto una oficina de Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos dispuestos a trabajar desde el País Vasco, desde España, desde Europa, para todo el mundo. Gracias. For a very insightful and comprehensive presentation, and especially these 4 points you proposed on the, especially on education and youth and social innovation. So thank you very much. So and for other next panelists, I kindly ask you to follow the protocol of 4 minutes. So now next we will hear from Mrs. Sarita Nair, who is a managing director of and the chief operating officer of the World Economic Forum in USA. And she has a Catalyst Global multi-stakeholder and public-private partnership to effect a systemic social and environmental change and establish high standards of the governance and practice sustainability and responsible capitalism. And now I invite Sarita Nair, whose portfolio includes the leading World Economic Forum strategic relationships and with strategic partnerships that select the leading global business to make presentations. So maybe I just pose just a very small question, and of course I just don't limit my question by this question, but what is the role of the private sector to contribute to the reflection, scaling of social innovation to meet the 2030 SDG agenda? Thank you.
Thank you, Ambassador, and all protocol observed. Thank you for the invitation to speak on this important panel today. The World Economic Forum's sister organization, the Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, has a long history of working with the social economy. Almost 25 years ago, our founders, Professor Klaus Schwab and Hilde Schwab, observed the emergence of this new model for social change. It's called social entrepreneurship. They saw the urgent need to identify, to highlight, and give a platform to these organizations, thus including social entrepreneurs in the meetings, discussions, and other projects that the World Economic Forum works on. The foundation has been recognizing the world's most inspiring social innovators ever since, and by now we have curated a community of over 400 social change leaders for their transformative innovations that help to change the world and make it better. Rana here on the panel with us is one of our awardees, and we are very proud of the work that she and her team have been doing. We do need practical means to meet our joint ambitions of reaching the Sustainable Development Goals by 2030. And global trade, investment, and business activity are powerful drivers of economic transformation and social change. Actors in the social economy also offer market-based solutions to deliver on the Sustainable Development Goals. In 2022, we are now talking about quite a few social entrepreneurs. As has been mentioned, we estimate that globally it accounts for 7% of the GDP, the social economy, and represents up to 12% of employment in many countries. At our own annual meeting this year in May, the World Economic Forum published a report titled Unlocking the Social Economy. I have one copy here, but happy to share if interested. It highlights the potential of the social economy, its size and manifestation across geographies, and includes recommendations on how to further unlock it. The report calls for greater recognition of the social economy, and this UN resolution would truly be a milestone towards that. To your specific question on the role of the private sector, the report also highlights the opportunity for the private sector to collaborate and partner with actors in the social economy. This will help to scale the activities of the social economy and also to learn from the more purpose-oriented business models. Through our work at the Global Alliance for Social Entrepreneurship, which is a group of 100+ members across the private sector, public sector, and social sectors, we have observed a significant interest from the private sector to collaborate with the social economy. It is increasingly being viewed as an avenue for corporates to deliver on their social inclusion agendas. Let me share a very concrete, small example of how private sector can play a role in replicating and scaling social innovations. For example, IKEA, which supports social enterprises across the world while continuing to look for and prepare new and innovative partnerships, will and offer its customers unique handmade collections and services. One of those partnerships is with the social enterprise called Industry Foundation from India. This partnership not only resulted in a beautiful line of high-quality products for them, but it also created a living for thousands of rural women through their artisanal skills. All artisans are voting members of this social enterprise. This has an effect on many SDGs, including SDG 1, which is about no poverty, SDG 5, around gender equality that has been discussed here, and SDG 8, decent work and economic growth. At the World Economic Forum and the Schwab Foundation, we will continue to work with social enterprises, international organizations, governments, and corporates to make more of these partnerships happen and help unlock the potential for the social economy. A UN resolution on the social economy would help tremendously to create the international recognition and the legitimacy for all those social entrepreneurs and innovators working on the ground, changing the lives for better. Moreover, it adds another lever of encouragement for the public and private sector to engage and collaborate with the social economy, obviously ultimately delivering on the SDGs. Thank you. Thank you, Ms. Sarita Nair, for your very concise and constructive presentation and your views, and especially the private sector role in achieving SDGs. So thank you very much. So next on our list as a panelist is Dr. Rana Dejani. She is a board member of the Catalyst 2030
and she is also professor at the Hashemite University and visiting professor at the MIT, and founder of We Love Reading, a community-based model for changing mindsets through reading to create change makers. I'm privileged to inform the audience that Ms. Dajani organized the first ever gender summit in Arab world in 2017, and also she has received many distinguished awards. Among most influential was a women scientist, including in the Islamic world. So, Dr. Dajani, you have the floor. Thank you. But that doesn't take from my time. All right. Assalamu alaikum, everyone. Peace be upon you. Thank you, Mr. Chair, and all the organizers, and with all protocol observed. I represent the social entrepreneurs around the world. I'm a member of Catalyst 2030. That is a network of hundreds and thousands of social entrepreneurs all over the world who represent the people, the citizens, the masses, the humanity, who really care about their families and their people and their communities and really want to make a difference. And so why is this UN resolution so important? And why should governments really care? First of all, governments care to achieve the Sustainable Development Goals. And they only have 7 years to go, right? And even if they achieve it, and we hope they do, other development goals will come up. And so that's why governments need the social solidarity economy. And social entrepreneurs are the core and the critical component of the social solidarity economy. Why? Because social entrepreneurs produce quality outreaching of services to the last mile. The poorest of the poor, we reach them. We can get there and we can give them the best services ever. But more importantly as well, governments also want to, in all their proclamations, they want to foster citizenship, a sense of belonging in their citizens. And that makes everything easier if people feel they belong. And that's what social entrepreneurs are. When they develop solutions, they foster that feeling of belonging, agency, ownership, intrinsic motivation that allows the people themselves to identify their challenges, develop their own solutions that are more sustainable, cost-effective, and will keep on going even after governments change, because we know government changes. Now, the question then is, what are the gaps as we develop these relationships between governments and social entrepreneurs? And I don't like to call them challenges, I want to call them opportunities. Like, what are the opportunities this UN resolution can give us? So first, it's about policy. Having the social entrepreneurs on the table, a place at the table with the governments as they develop policies and draw them to ensure that they are in the conversation, that solutions are not just top down but bottom up. But also, in order to do that, there's an underlying need, which is having legal framework for these social entrepreneurs. In some countries there is a legal framework, and others there isn't. So the UN resolution will help achieve that. Thirdly, as governments interact with the social entrepreneurs, they need to perceive them as equal partners. And so in any conversation or any sector or any SDG they want to address, they will reach out to them. Because not just they have these cost-effective solutions, but these are innovative solutions designed by different sectors of the community, especially gender, females, which constitute 50% of the community. They are involved in these solutions. Youth, because they are also more than 25% of many of our global communities are made up of youth. And also to include the marginalized voices, because they develop solutions for themselves as well better. And it's reaching that last mile that everybody cannot achieve. And most importantly, these solutions that social entrepreneurs develop are evidence-based. And that's why they're sustainable. So for example, I'll give you an example. Catalyst 2030 produced a report for education. This report includes examples of social entrepreneurs around the world, in India, in Jordan, in Latin America, who have developed local solutions that the government has engaged with and actually helped them achieve the SDGs. And these are scalable solutions based on scientific evidence. And that's what we want. We want governments to reach out to do that. So, for example, We Love Reading, the program that we developed in Jordan, is working now with the Ministry of Culture and Ministry of Education, creating a whole national campaign of harnessing the potential of community and parents to read aloud to their children, to support what's going on in school so that they can catch up on the gap. And this became a national campaign. Now, fourthly, as we develop these partnerships with government, we need to give them resources. And the resources are resources from private sector,
sector, from corporates, from funders, from UN agencies, ILO and World Bank. So when they're equal partners, they can channel those resources to provide the financial resources to allow them to implement the solutions. Lastly, we need to create an ecosystem, and the UN resolution gives us the terminology and the framework to develop how to measure impact, as was mentioned earlier, how to develop strategy, how to redefine what is the relationship, that it's not based on competition, as the French minister mentioned, but based on collaboration and cooperation. How can we all work together? And that is what we call systems change, changing how we think and how we perceive ourselves in the world. So in summary, what the UN resolution offers governments is a tool that they can use to reach out to their own people so that they can work together, reach out to youth, to women, to marginalized communities. It's also a tool they can use to advocate for universities and schools to include it in their education systems. It's a tool to harness researchers, local researchers, to do research that relates to practical things that's happening in their country. And it's also a tool the government can use to advocate the private sector, to invite them to be at the table and to channel that money. For the social entrepreneurs, the UN resolution will be a tool for them, because the social entrepreneurs will use that tool as a wind in the sails of their work, of ships and boats, who are already at the forefront of social change and reaching the last mile. So we urge you to be that wind in our sails so that we can together make a difference and reach the Sustainable Development Goals and make a better world for future generations. Thank you. Thank you. Thank you, Rana, for your very concise and enlightening presentations, and thank you very much to all the panelists. And now I would like to open the floor to the audience, and after the interactive discussion, I will ask the panelists to comment 2 minutes on the questions and points from the floor. So in my list, first I would like to invite Omar Kadiri, Deputy Permanent Representative of Permanent Mission of Morocco to the United Nations. And Mr. Omar Kadiri. Yes, Omar, je vous remercie infiniment. Permettez-moi tout d'abord de remercier les missions permanentes et les ambassadeurs d'Espagne, de Chili, de France et du Sénégal pour l'organisation de cette réunion, mais également me féliciter de la présence de Madame la Ministre avec nous aujourd'hui. Je remercie également l'ensemble des panélistes pour leur présentation très instructive. Dear colleagues, Morocco fully supports giving a political momentum to the SSE here in New York and highlighting its obvious link and contribution to the achievement of sustainable development in its economic, social and environment dimensions. Morocco has a long history of advancing SSE within national economic policies. The practices of synergy, solidarity, and collective actions are rooted in Moroccan traditions and are related to the concepts of community and associated practices. The Initiative Nationale de Développement Humain is also another example of national solidarity towards the most disadvantaged. Morocco's new development model has made of the social and solidarity economy one of the main pillars with specific focus on cooperatives as the main beneficiaries. Morocco is home to more than 4,500 cooperatives with more than 646,000 members. 35% of them are women. It is expected that this sector will contribute by 8% to the national GDP instead of 2%, and the creation of more than 500,000 new jobs annually. Morocco strongly endeavors to empower women-led and women-owned cooperatives, especially in rural areas. In all parts of the world, the outbreak of the COVID-19 has deeply affected the tissue of SSE. In fact, the situation has drawn attention to the importance of a strong and solidarity economy, in which efforts are combined from the government and the private sector, which can play a preventive role and act as a safety net during global crises, given its local roots and its ability to face short-term financial difficulties. In this regard, we do believe in the power of SSE in accelerating the path towards achieving the SDGs. The component of social and inclusive innovation is a strong asset to look at and to develop. It could be empowered by stronger flow and cooperation and partnerships, including triangular cooperation, which we believe would bring a strong impetus to its strengthening. To conclude, I would like to emphasize that we are very much looking forward to the negotiation of an ambitious, action-oriented and forward-looking resolution on SSE in its role in achieving sustainable development. Welcome the fact that the SSE will again prove the need to bring together the work of Geneva and New York on some key topics that
that require broader political momentum beyond technical discussions. The resolution will also bring forward key policy recommendations in support of SSE and joining efforts of all relevant stakeholders, including the UN resident coordinators, country teams, private sector, and civil society in support of national efforts for making this sector a stronger pillar for sustainable and inclusive development. The Kingdom of Morocco, jointly with the main sponsors of this resolution, will spare no efforts in supporting the process and engaging constructively towards its successful conclusion. I thank you. Thank you very much, DPR Omar Kadiri, for your statement. And now I'd like to give floor to Ms. Claudia Larue, Consular Permanent Mission of the Dominican Republic. Yes, you have the floor. Sí. Muy buenos días y gracias, embajador Ekbol, por darme la palabra y al Grupo Central de la Economía Social y Solidaria por organizar este interesante evento, en especial a Chile, España, Francia y Senegal. Hemos escuchado detenidamente las presentaciones de los panelistas, quienes han resaltado el potencial de la economía social y solidaria como una herramienta de transformación. Una muestra de ello lo tenemos ya en mi país, donde el gobierno está realizando grandes inversiones en las pequeñas y medianas empresas que aportan el 98% del tejido empresarial y han llegado a generar hasta el 50% de los empleos en el país, con un aporte directo a la economía de aproximadamente el 38% del PIB. Como había mencionado anteriormente la ministra, en mi país también se ha hecho algo similar en este sentido. Recientemente se promulgó una disposición presidencial que instruye a toda institución pública encargada de programas de alimentación, al alivio de la pobreza o a la protección de mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, niños, niñas y adolescentes, especialmente en áreas rurales, deprimidas y en la zona fronteriza, para que los procesos de compras que realicen cuenten con bienes producidos en el país y adquiridos exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias. Esta disposición busca contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleos dignos para los jóvenes, aumentando además sus capacidades técnicas. Por otro lado, el programa de promoción y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa con la iniciativa Superemprendedoras para Mujeres, se ha estimado la creación de 20,000 nuevos puestos de trabajo, ya que, según las estadísticas, por cada emprendedor se generan mínimo 2 empleos. La iniciativa tiene como objetivo reducir la feminización de la pobreza, promover la educación e inclusión financiera de las participantes e impulsar sus iniciativas de negocios. Es importante resaltar el componente de cooperación internacional en este tema. Por ejemplo, el programa Superemprendedoras contó con el aporte de un capital semilla a mujeres emprendedoras para su formación y productividad en 5 provincias de la zona de la frontera, provista por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Esto es un ejemplo de que la palabra solidaridad no solamente aplica a las acciones y políticas públicas que los gobiernos están poniendo en marcha a través de la movilización interna de recursos, sino a través de la cooperación internacional y multilateral, que permite la creación de sinergias y el intercambio de conocimientos a una mayor escala. Para finalizar, reiteramos nuestro apoyo en el proceso venidero de introducir y negociar la resolución dedicada a este tema. Muchas gracias. Thank you, Ms. Claudia Larue. Now I'd like to give floor to Mr. Diki Pamgunas, First Secretary of the Permanent Mission of Indonesia. You have the floor. Thank you, Excellencies. Let me first express my highest appreciation to the core groups, Madam Ministers, the co-facilitators, the panelists, and also colleagues. I just thank you for. I just want to echo what the other colleagues have mentioned about the importance of the social solidarity economy, particularly in achieving the Sustainable Development Goals.
the ILO has produced a document on providing a landscape, a mapping of a landscape of SSE in Indonesia, which give an important overview on how integral the SSE is in development in Indonesia. And we believe that addressing the crisis that we are facing today is, as I say, has an important role in driving forward a sustainable recovery. On this note, I just want to keep it short and provide our thoughts on issues that first, we need to create a supportive environment. Affirmative actions are fundamental to create a conducive environment for the growth and development of a social and solidarity economy. It is important to engage with the public and stimulate the social dialogue with a view to further propagate the potential of a social and solidarity economy. The government needs to develop policies to ensure greater access for cooperatives to finance, market, and technology, and to enlist cooperative in research and innovation. Secondly, we need to also support lifelong learning. Human resource development is critical in social and solidarity economy, yet many economic actors remain unable to adapt to new challenges. Thus, a social and solidarity economy must be supported through, among others, vocational and entrepreneurship training. Third, also we need to strengthen partnership. Social economic institutions play an important role in promoting better livelihoods and creating jobs. They also offer an important source of trained employment in the face of global unemployment and underemployment. We need therefore to facilitate their collaboration with other actors, especially the private sectors. Finally, Indonesia stands ready to engage and contribute in the discussion on SSE, and we look forward for the discussion of the resolution. I thank you. Thank you, Mr. Diki Pamgunas. And now I'd like to invite Mr. Gianluca Salvatore. She will be connected remotely. Please. Thank you, Chair. I would like to bring the point of view of a research center, IRICSE, which has been working on the social economy for years. In particular, I would like to make a statement on a specific topic that is crucial for the UN resolution. The topic is the role that the social economy can play in addressing citizens' disaffection with public life. Citizen disaffection with public institutions is a serious threat to democratic life and has grown exponentially in many countries in recent years. The social economy is a vision that puts the pursuit of the general interest and the principle of cooperation before the pursuit of exclusively private interest. In this sense, the social economy can play a fundamental role in the reconstruction of a public space that addresses the crisis of democracy and in coping with a sense of social neglect pulled by the progressive gap between the elite and the people. The difficulties of democracy are rooted in a culture that has subordinated the sense of citizenship to the ideas of individualism, competition, and profit maximization. The social economy is an approach that is a possible alternative to disaffection with public life, thanks to an idea of economic action combined with civic values and social solidarity that affirm an interest that is not private or profit-oriented. The responsibility of producing solutions to the problems of general interest is not only matter for the public authority alone, but requires instead a transversal collaboration between a plurality of actors, equally entitled to contribute to the framing of issues and solutions. The social economy can contribute to this through the ability to effectively take on complex social problems based not only on monetary but also on social and ethical grounds. This means working for a different and a new conceptual framework, beyond the binary logic that has long prevailed, centered solely on the action of the state on the one hand and the corporate powers on the other. To conclude, to produce positive value for our societies, we need economic organizations that express the vitality of civil society, involving citizens in addressing problems of general interest,
the social and solidarity economy is an approach that allows us to reshape the relationship between economy, politics, and society, responding to one of the greatest challenges of our time. Thank you. Thank you, Mr. Gianluca Salvatore, who is the Secretary General of the European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, for your views and contributions and thoughts on this very important aspect. So next, I would like to invite Ms. Antonella Noia, who is the head of the social... she spoke already. Oh, she has spoken. Okay, so next one is Michael. Yes, so Michael Apek, board member of the American Sustainable Business Network, ASBN, so who will be connected also virtually online. Please, you have the floor. Mr. Peck? Thank you for inviting me to participate on behalf of Own the Metrics, a campaign led by Social Economy Europe, that includes Mondragon, the American Sustainable Business Network, that includes One Worker, One Vote, and the United Nations Research Institute for Social Development, UN-RISD. Together, Social Economy Europe and the American Sustainable Business Network represent well over 3.5 million social economy and quadri bottom line, people, planet, profit, purpose, businesses and business organizations to get this campaign started. Little more than a month ago, on Tuesday, November 1st in Geneva, UNRISD announced the User Manual for Sustainable Development Performance Indicators, SDPIs, that for the first time provides a comprehensive set of indicators for assessing organizational performance in the context of sustainability thresholds and transformative change needed to achieve the United Nations Sustainable Development Goals, or SDGs. Jonathan Morris of Business for Social Responsibility has called the Sustainable Development Performance Indicators, and now its manual, a major inflection point. Kees Klopp from Thrive Institute says it's sustainable history in the making. Alan White from Boston's TELUS Institute predicts a decade from now, historians will view the release of the SDPIs as a Brundtland moment in the urgent journey towards a just and thriving planet. On Wednesday, November 2nd in Washington, D.C. and Brussels, Social Economy Europe and the American Sustainable Business Network declared their support for a UN-RISD breakthrough SDPI user manual and together announced the accompanying Own the Metrics campaign. Own the Metrics campaign will ensure that Sustainable Development Performance Indicators benchmarking will help drive national, regional, and global rules-making forums focusing on how sustainability indicators formulate and measure human and social capital asset metrics. The campaign mission targets building collective, cooperative, and mutualist voice and agency for development and promotion of sustainability measures, indicators, metrics, and standards from the social solidarity economy perspective. Basically, this is about those doing, innovating, and proving the work, finally owning a proportionally equal seat at the global rules-making tables. The UN-RISD manual highlights workers' ownership of enterprise with democratic control, such as worker cooperatives, enterprises jointly owned and controlled by the workers. Workers' control is exercised via one-person, one-vote system. Workers' control extends to all decisions from operations through to governance and finance. Perhaps we should see an 18th UN SDG dedicated to broadened and deepened worker ownership and democratic workplaces as the essential bridge towards transitioning global shareholder primacy capitalism into better solidarity economy, humanity at work and life, structures and practice. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Peck, and we well heard your views and expressions, and thank you very much. So next speaker is Matthias Savignac, President of Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, MGEN. So Mr. Savignac, you have the floor, please.
Chers ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, tout protocole observé. Nous vivons dans un monde traversé par des crises climatiques et sanitaires, un monde traversé par des guerres et des conflits, un monde qui peine à trouver les moyens du vivre ensemble, un monde en quête de nouveaux projets communs. On assiste à une perte d'espérance, alors même que ce sont les espérances qui guident nos sociétés. Les espérances collectivistes ont disparu avec la chute du mur de Berlin. Les espérances libérales ont disparu avec la chute de Lehman Brothers. Les espérances politiques sont affaiblies par un sentiment d'impuissance généralisée. Au final, c'est bien d'une crise du sens dont il s'agit, du sens partagé, de cette absence d'un but et d'un projet commun. L'économie sociale et solidaire, à son niveau, à la place qui est la sienne, répond à cette perte de sens et d'espérance collective. À la disparition des espérances collectivistes, les structures de l'ESS opposent des projets collectifs partagés, des projets co-construits et porteurs de sens. À la disparition des espérances libérales, elles proposent un modèle à but non lucratif et solidaire, où l'argent est un moyen et non pas une fin, et où c'est l'humain qui prime. En réponse à la perte de confiance dans le politique, les structures de l'ESS font vivre leur modèle sur des principes de gouvernance démocratique. L'économie sociale et solidaire est un vecteur de développement d'une économie plus juste et plus responsable et qui répond aux défis de nos sociétés contemporaines. Elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable par essence et par construction, et notamment à ceux plus transverses, les plus complexes, ceux qui ne s'attachent pas seulement à ce que l'on fait, mais surtout à la manière que nous avons de le faire. Je suis le président d'une entreprise de 4 millions d'adhérents qui emploie 10 000 salariés et génère plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je suis surtout le président d'une mutuelle composée de femmes et d'hommes au service de femmes et d'hommes et qui leur propose des couvertures solidaires en santé, en prévoyance, en retraite et tout au long de leur vie. L'ESS, ce n'est pas l'économie de la main tendue, mais l'économie de la poignée de main, celle qui place l'humain et la solidarité au centre de tout. C'est l'économie de l'innovation, au plus près des citoyens et de leurs besoins. Les structures de l'ESS représentent la société civile organisée. Elles font partie du ciment de nos sociétés. Encourageons-les, soutenons-les et développons-les. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Matthias Savinek, for your very encouraging words and views. And next, I would like to invite Mrs. Beatrice Alain, Director General of Chantier de l'Économie Sociale Montréal. She will be connected virtually. Yes. Bonjour à tous. Bonjour, allez-y. Bonjour. Merci de l'invitation à prendre la parole. Partout dans le monde, et particulièrement en temps de crise, les communautés se sont réunies pour développer des meilleures façons de faire pour répondre aux besoins collectifs. Si la forme de ces entreprises est parfois similaire, comme les coopératives ou des mutuelles, les motivations aussi peuvent être similaires, que ce soit le travail décent, la sécurité alimentaire, les soins accessibles, le logement abordable. Les formes de ces solutions sont nécessairement innovantes parce qu'elles s'appuient sur des priorités collectives spécifiques et sur les moyens locaux, nationaux dont elles disposent aux côtés de partenaires pour les mettre en œuvre. C'est un énorme gain pour les gouvernements parce que ça produit des solutions plus pertinentes et plus résilientes. Mais c'est aussi un énorme défi parce que les politiques gouvernementales, incluant les politiques de l'ONU, fonctionnent en silo et sont mal équipées pour évaluer pleinement l'importance de ces initiatives puis les soutenir adéquatement. Donc, je ne voulais pas énumérer aujourd'hui toutes les façons dont l'économie sociale et solidaire répond aux objectifs du développement durable. Je vous confirme qu'il existe de nombreuses preuves de partout dans le monde qu'elle y contribue et dans les faits aux 17 objectifs. Ce matin, je voulais souligner qu'on ne peut pas répondre mieux aux défis existants que si on innove, et l'innovation doit impliquer la contribution de nouveaux acteurs. Or, c'est les acteurs terrains qui détiennent les connaissances les plus importantes sur ce qui est possible et comment y parvenir. L'économie sociale consacre des ressources en permanence pour réunir les communautés
ils connaissent le terrain, ils connaissent la pertinence des arbitrages entre les objectifs économiques, sociaux, environnementaux et culturels. C'est ça leur raison d'être. Donc, c'est pourquoi ce sont des partenaires indispensables pour atteindre les objectifs du développement durable. Reconnaître leur rôle et leur expertise est un défi, mais un qui en vaut la peine. Merci. Thank you very much, Ms. Batches-Alian, sharing your expertise and experience. And next, I would like to invite Mr. Gianluca Pastorelli, Executive President at the DASIS Network, and he will be again connected virtually. Yes, please, you have the floor. Yes, thank you very much, Mr. Chair. So I would like to add, bringing the perspective of practitioners network. At the DASIS network, we work on the interconnection between social and solidarity economy and the SDGs, together with our community of national and regional support organization, present and active in more than 28 countries and roughly 60 members, gathering more than 90,000 organizations and providing jobs to more than 1.2 million people. So from our experience, almost all the SDGs are important and are connected to our work. But here I would like to focus especially on one, on the goal 17, because this is at the very heart of our daily work. And this is very, very important for us as a connection, as an inspiration as well, because the multi-stakeholder reality that the social and solidarity economy is able to tackle, and we are living this since 25 years, is something that is worth mentioning. We create a space for the members, and they go to the local communities at the regional and national level, and this environment is now active at the global level, also beyond Europe. So the members of our community cooperate together, but also with stakeholders from the public sector, international, national, local authorities, trade unions, and other labor market actors, academia, education and training institutions. So these, through common initiatives and peer learning, they are realizing concretely the SDGs within an international spectrum. They work as a collective, and they maximize the impact. At the very same time, the community members, being support organization, platforms, federation, networks, are significantly involved in activities on a very local level. But this is a concrete contribution I would like to highlight, because it's not only connected to the SDG 17, but it's a new way, a new world, is going toward a new world, the present world, where a closer and better interconnection between civil society and business and public sector will hopefully lead to an even more sustainable, inclusive way of life. This, in our perspective, is something we would like to add to the contribution, because very much has been said. But from our grassroots perspective, on the daily basis, we see this SSE contribution to a better world, more human and more sustainable. Thank you very much. And so this is the end of the my list in the interactive session, and now I kindly invite the panelists to just comment, maybe only 2 minutes each, so as we are just a bit behind our schedule. So first I start, maybe invite Inigo, and yes, you have the floor, please. Muchas gracias, señor embajador. Bueno, antes de nada decir que es un verdadero placer ver el grado de coincidencia que hay entre las distintas regiones, entre las distintas zonas y familias de la economía social respecto a lo que realmente podemos aportar en la realización, en la consecución de la Agenda 2030. Me quedo con las palabras del embajador de España cuando hablaba de que las cooperativas y los movimientos de economía social surgen después de las crisis, y es porque es entonces cuando surgen los verdaderos sentimientos de solidaridad y cuando nos damos cuenta de que es mucho mejor
estar todos juntos que ir solos. También me gustaría hacer una referencia de lo que se ha hablado aquí, y Gianluca ha comentado el tema de la democracia, lo importante que son los sistemas democráticos empresariales para apuntalar realmente la ciudadanía a través de generar hábitos de toma de decisiones. A más empresas democráticas sería mucho más difícil, evitaríamos tener sistemas totalitarios. Y por último, me gustaría compartir con la señora Schiappa el entusiasmo y la convicción de que la economía social es un modelo de progreso y sobre todo de futuro. Gracias. Thank you very much. And Sarita, please. Yes, thank you. Very quickly, I guess, if we want to address the promise of the decade of action, which we've sort of talked about as we head to 2030, social enterprise is absolutely critical. I think the local innovation that social enterprises bring are critical for inclusive economies and to drive innovation locally. I would like to reinforce, I think, what the private sector can bring to the party in terms of both being able to bring investments for scaling, but also around really looking at the social economy as something that can be part of the value chain and supply chains and be able to generate jobs and economic growth. So I hope that we can work together to get there. Thank you, Sarita and Diana. Please, you have the floor. Yes, thank you. I have 2 points as a result of the interactive discussion. First, that we need to strategize as we implement this social solidarity economy, meaning we should anticipate the risks, right, to be practical. And so some of those, I'm just going to mention a few. One is that there will be a lot of opponents who want to shoot it down, and we need to be practical about that. So one thing is we need to create the terminology and the definition so people don't get lost and take it as an excuse, right? So we need to create that, and the UN resolution will give us that. Second, we need to, people are going to say, where's the research? I don't believe you. This is not going to work. So we need to do the research, proper research to support it. Thirdly, is that we need to think, acknowledge that this is going to take a long time. This is not going to happen overnight. Real change does not happen overnight. And we need to put it in the forefront so people don't use that as an excuse as well, as we think of impact. And also, as we do the risks, we need to develop advocacies from inside the government, advocates from inside the private sector, advocates from inside the people who we anticipate may have resistance, not because they're bad. Everybody resists change. This is normal. This is human nature. And we do that by education and thinking long term, that we bring up the next leaders of tomorrow who have been, drank the milk of social economy and social change. The second point, briefly, is that what we've seen from social entrepreneurs is that we develop not just solutions, but holistic solutions that address multiple SDGs in one shot. And that's part of our innovation. And that saves money. It harnesses the potential of youth who are always looking for social impact in their work. And that also what we saw with COVID-19, that the playing field was leveled, that the Global South had solutions that the Global North could use, and vice versa. And we need to encourage that equality in the power dynamics and create those handshakes, not just the hand downs or handouts. And that's why it's not about, if we want to go fast, we go alone, but if we want to go far, we need to go together. And that's why we need to work across borders, across disciplines. And in order to do that, we need to have the courage. And I think that courage stems from having a deep belief that this is the only way and that nothing is impossible. I'm an evolutionary biologist, and I know from evolution that the only way we will survive as a human species is based on how we evolved, which is about we are social creatures. We work together. We have desires that drive us. Yes, but as humans, we have desires that are based on intrinsic motivation that make us have mastery of what we do. And this develops connectedness with the people around us. And then we become happier people because we are doing what is how we evolved as a species a long time. And lastly, I want to compare the social entrepreneurs as the yeast in bread. Right? If the bread is to rise properly and to taste good, it needs the yeast. Without the yeast, the bread won't taste good. So we need the social entrepreneurs, and we need the UN resolution to make it happen. Thank you. Thank you, Rana, for your very encouraging words, and thank you very much. This is the end of our panel, and we are reaching to the end. And I really would like to express my thanks as a moderator to our distinguished panelists
for a very insightful and professional and constructive and enlightening interventions. And it was very interesting. Hope that everyone enjoyed it. And also, I would like to thank all the audiences who actively participate in this interactive session. And of course, as we are behind the time, just let me very quickly wrap up on this very important aspects. We had this important panel. So the role of SSE in achieving SDGs through social and inclusive innovation was a theme of our panel, which is a very important panel, and I'm so happy that we could involve experts and professional practitioners, civil societies and NGOs and government stakeholders. So this is very important that we are having this exercise on this very important aspect. And I think the takeaway is first, I heard that the social solidarity economy is critical vehicle to advance and to move forward the SDGs. This is what I heard from the audience and panelists. And secondly, the private sector role is important in this endeavors. And lastly, UN resolution to this end is important. So this is just my takeaways, and now I would like to hand over my role of coordinator to the event coordinator, Chantaline, please. Thank you so much, Ambassador Engbold, and great congratulations for such a great job, and congratulations to all the panelists, all the intervenants. I think you will agree with me that it's a rich intervention and very insightful. We do have, j'ai mentionné au début qu'on avait beaucoup d'intérêt à cette réunion multi-sectorielle et de tous les acteurs. Et donc, je demanderai si c'est possible à tout le monde. On a un extra 8 participants qui ont demandé à participer. 1 minute chacun. On va y aller très rapidement, mais je crois que c'est important d'entendre tout le monde. Et je dirais à la fin que les co-facilitateurs nous ont déjà indiqué qu'ils sont en train de penser, parce que vous avez tous indiqué que vous aimeriez être capable d'avoir un autre mot à dire une fois que la résolution sera en cours. Alors, ils sont en train de penser de comment ils feront cela. Mais entre-temps, j'aimerais rapidement, avant de donner la parole de conclusion à Madame la Ministre, rapidement, nous avons Juan Antonio Pedreno en ligne. Vous avez 1 minute et je demande aux techniciens de couper après 1 minute parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais on doit entendre tout le monde. Allez, Juan Pedro, vous avez la parole. Antonio, I'm sorry. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en nombre de Social Economy Europe, la organización que representa a 3 millones de empresas de economía social en Europa y que emplean a más de 14 millones de personas, el 6,5% del empleo. Y felicitar a los panelistas que han intervenido antes. Queremos desde Social Economy Europe mostrar nuestro apoyo a la aprobación de una resolución de Naciones Unidas que visibilice a la economía social como un actor global que responde a los retos económicos, sociales y medioambientales, actuando desde los territorios y generando impacto positivo. Esta resolución es una oportunidad para situar a la economía social en el centro de la Agenda 2030 y de los ODS. La economía social contribuye a reducir las desigualdades, empodera y crea empleo de calidad y está a la vanguardia de unas transiciones verde y digital justas. Una economía solidaria y comprometida con la educación y la formación de los líderes de una nueva economía al servicio de las personas y del planeta, como ya han señalado la representante de Costa Rica y el representante de Mondragón. Es una fábrica permanente de innovación. Gracias, Juan Antonio. Por favor, concluya. Bien, pues hoy damos un paso histórico para que Naciones Unidas y sus agencias colaboren con las organizaciones representativas de la economía social. Desde Europa, donde hay un plan de acción, estamos comprometidos con el éxito de esta resolución. Nuestro agradecimiento a los gobiernos que están impulsando esta resolución y en especial a Chile, España, Francia y Senegal y a todo el grupo por su trabajo y por su liderazgo. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio Pedreno, President of the Social Economy Europe. I now give the floor in the room to Émilie Jacquila, the President de la CANIF et de la Communauté des entreprises à mission. Vous avez la parole.
Voilà, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Je suis un entrepreneur à mission et je crois à la reconnaissance internationale de l'ESS dans la résolution des ODD comme clé pour être à la hauteur des exigences croissantes des citoyens, consommateurs, collaborateurs sur le nécessaire engagement de l'entreprise. Et notre objectif commun partagé est d'engager le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition, les entreprises, toutes les entreprises. Pour passer à l'échelle et transformer l'entreprise, cela nécessite qu'elle se dote d'un cadre structurant. Et en France, la préexistence d'un secteur très développé de l'ESS, excusez-moi. Petite interruption, excusez-moi. Voilà, un secteur très développé de l'ESS en France a contribué à l'émergence avec la loi Pacte en 2019 du cadre de la société à mission, ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur statut. Les entreprises à mission mettent au cœur de leur business model une mission avec un impact positif sur des enjeux sociaux et environnementaux. Et la communauté des entreprises à mission, association d'intérêt général que je préside, s'est créée pour offrir ce cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent rendre leur entreprise plus contributive et faire connaître ce modèle en France et en Europe. Aujourd'hui, le millier de dirigeants qui ont adopté la qualité de société à mission témoignent du levier d'engagement pour les collaborateurs, d'innovation et de performance et montrent chaque jour que l'on peut réconcilier le profit et l'impact positif. Véritable innovation juridique en France, la société à mission s'est également développée en Italie avec la Società Benefit, récemment en Espagne et j'espère bientôt en Belgique et en Suède. Je crois vraiment à la place centrale de l'économie à impact positif pour la paix. Tous acteurs, États, entreprises, ONG, citoyens, il y a urgence à passer à l'action pour être à la hauteur des défis sociaux et environnementaux. Et je terminerai par une question. Est-ce que dans la continuité des travaux de Pacte for Impact et sur le modèle de l'OIT, pourrait-on créer une organisation internationale des entreprises à impact? Merci. Merci beaucoup. On passe la question aux co-facilitateurs et organisateurs. Madame la ministre, pas de pression. Alors, je donne maintenant la parole à Monsieur Felipe Correa, un collègue de l'ONU, de UN ECLAC en Amérique latine, donc une commission régionale de l'Amérique latine. Felipe. Thank you very much, Chantal. I will speak in Spanish, if possible. Please. En el contexto global, los países de América Latina y el Caribe han sido pioneros en el reconocimiento de las empresas y organizaciones de la economía social solidaria como agentes económicos meritorios. Reconocimientos constitucionales, por ejemplo, existen en México desde 1983, también en Colombia desde 1991. Otros países sin tener reconocimiento constitucional han aprobado leyes de economía social y solidaria, el caso de Ecuador el año 2011, el caso de Uruguay el año 2019. Otros países crean instituciones sobre economía social y solidaria especializadas en el apoyo a este tipo de organizaciones. Por ejemplo, Uruguay en 2009, Colombia y Ecuador en 2011, México en 2012. Y en otros países de América Latina y el Caribe existen también proyectos de ley actualmente en tramitación legislativa para la creación de un sector de economía social y solidaria. Entonces, considerar esta región y en este foro, en este seminario, se ve muy claramente por la presencia de los países latinoamericanos, es muy importante. Desde la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estamos comprometidos con este tema, trabajamos activamente en este tema y ofrecemos toda nuestra disposición y nuestra disponibilidad y voluntad para apoyar en lo que sea necesario para el reconocimiento internacional del sector. Gracias, Felipe, and we welcome your support from Latin America, the UN office. Next is Isabelle Wayo, Scale Changer, founder of Scale Changer. Isabelle, vous avez la parole. Thank you. I'm Isabelle Hoyo, founder of Scale Changer, a social enterprise that supports the scaling of social innovation in France and across the globe. And today I wanted to share with you some of the key insight from over 10 years of supporting SSEs in their scaling journey. First of all, why scale? As has been discussed, SSEs are contributing to the SDGs, but when we consider the size of the problems, often there's still a drop in the ocean. It is essential that the scale of solution matches the scale of problems. When we talk about scaling, though, we talk about scaling the impact, not necessarily the organization. That can be through replication by others or policy adoptions of SSEs innovations. At Scale Changer, we work with the SSE leaders on how they can grow their impact in the most effective way. But the SSE leaders cannot do it all alone. They need a conducive and enabling environment
where their specificities are recognized, where funds are core funding that can be allocated to design strategies, systemize approach, test, and not only to deliver projects. By acting at both levels, we can make a difference and scale what works and achieve the SDGs. Thank you. Thank you, Isabel. Next is Fabrice Adelphi Balou. But before, can I please beg the interpreters to stay with us maybe 5 minutes? Is that okay? We're running. We have 4 more, promise. And then a concluding remark. That's it. So we have Fabrice then Licia. Fabrice Adelphi Balou, CEO and co-founder of Abeway. You have the floor. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis depuis la Côte d'Ivoire. Il faut dire l'adoption d'une résolution sur l'ESS par l'Organisation des Nations Unies pourrait être bénéfique aux régions post-sinistrées dans le cadre de la reconstruction post-crise. Cette résolution permettra d'adopter une nouvelle approche. La démarche ESS avec pour cadre d'action les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où nous, jeunes acteurs, avons réorienté notre approche pour la promotion de la paix et cette approche en 4 étapes, c'est-à-dire la création d'un écosystème. Et donc, cet écosystème, c'est un cadre de collaboration entre les collectivités territoriales, les entreprises privées et les organisations de la société civile, ce qui a permis d'établir un cadre permanent de collaboration et un cadre vraiment qui nous a permis de mettre en place la confiance entre les différents acteurs. Et aujourd'hui, nous avons aussi contribué à la gouvernance participative et inclusive à travers un certain nombre d'actions. Le premier forum des jeunes leaders qui a eu lieu en Côte d'Ivoire à Grand-Bassam. Et donc, à ce niveau, nous avons permis de donner aussi la parole aux jeunes entrepreneurs sociaux, de pouvoir discuter avec les décideurs et aussi de développer les compétences de la jeunesse. Pour finir, il faut dire, aujourd'hui, nous sommes orientés vers le développement d'une entreprise sociale et inclusive. Et donc, cette entreprise, aujourd'hui, il s'agit ici de contribuer à la création d'emplois décents, durables, rentables, respectueux de l'environnement pour les personnes vulnérables qui sont les victimes des guerres, les filles mères et les jeunes aristes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Balou. Suivant, c'est Licia Saneriou, suivi de Marc Picard. Donc, Licia Saneriou, founder, Center for Socio-Economic Development. Vous avez la parole. Licia. Well, thank you very much, Madam Chair, and also, it's a great pleasure to be here. I'm speaking on behalf of the Center for Socio-Economic Development, a research institution based in Geneva and a member of the UN Task Force of SSEs. We have 3 elements or recommendations to be included in the future resolution. 1, ensure SSEOs equal access to market opportunities and logistics support so that they can contribute to their home and host countries in achieving inclusive, circular, and green economies. 2, establish capacity building and advisory service to help SSEOs, entrepreneurs, startups to succeed in moving from an informal to formal state of operations, and later on to further develop and scale up. And the 3rd point is to provide adequate financial incentives and conditional credit support during the SSEO startup phase so that they will have sufficient resources to overcome the inevitable entrepreneurial challenges of the startup phase. Thank you very much. Thank you, Licia. Appreciate. Next is Marc Picard, suivi de Madame Koumaré. Donc, Marc Picard, directeur général, Caisse d'économie solidaire Desjardins. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci. Bonjour, merci de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Donc, rapidement, la Caisse d'économie solidaire Desjardins fait partie du grand groupe Desjardins, qui est une institution financière importante du Québec. Et elle a développé une spécialité, en fait, qui est en fait la principale institution financière spécialisée en économie sociale et en investissement responsable au Québec. Aujourd'hui, elle regroupe près de 40% des entreprises d'économie sociale du Québec et elle gère un volume d'affaires de 4 milliards de dollars. Bien sûr, il y a 50 ans, quand la Caisse d'économie solidaire a été créée, les objectifs de développement durable n'existaient pas. Aujourd'hui, on fait le constat que 90% des actions des membres de la Caisse s'inscrivent dans les objectifs de développement durable. Donc, c'est une belle démonstration de la contribution de l'économie sociale à la poursuite des objectifs de développement durable.
Bien sûr, pour faire de la banque, on a besoin d'une structure formelle, donc une reconnaissance d'économie sociale au niveau international fixerait certainement les bases pour avoir une définition commune et développer un modèle législatif qui pourrait permettre le développement de l'économie sociale dans tous les pays de la planète. Par ailleurs, au-delà du cadre législatif qu'on a déjà au Québec, la reconnaissance peut amener les États en plus à mettre en place des politiques qui favoriseraient la création d'un écosystème, qui favorise la concertation, le soutien au développement des entreprises et leur financement. Il y a un éminent chercheur chez nous qui s'appelle Henry Mintzberg, qui était professeur et chercheur de l'Université McGill, qui a constaté, suite à la crise de 2008, que les économies où se trouvait l'économie sociale ont été beaucoup plus résilientes que les économies moins équilibrées. Donc, merci. Merci, M. Picard. Madame Madawi Koumare, président réseau d'Africains d'ESS, RIPES Afrique, et suivi de Stéphane Tisserand du Maïf. Madame Madami, vous avez la parole. Bonjour, c'est bien monsieur, comme vous le voyez. Monsieur, pardon. Donc, permettez-moi de saluer l'initiative du projet de résolution porté par Impact, que nous avons d'ailleurs soutenu depuis son démarrage en 2019. Je voudrais également saluer le GDF, l'UPES, et puis vous souligner que moi je suis du réseau africain d'économie sociale et solidaire, présent sur 17 pays d'Afrique. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de constater que l'économie sociale et solidaire sort réellement de l'orphelinat institutionnel et de l'urgence intellectuelle pour commencer à occuper la place qui doit être la sienne dans un monde qui a osé librement adopter en 2015 les ODD. Aujourd'hui en Afrique, comme ailleurs dans le monde, quand on parle de SS, ce n'est plus avec compassion, mais avec considération pour les raisons majeures suivantes. Un rôle essentiel et incontestable dans la résilience des économies en période de crise, comme ce fut le cas pendant la période de crise. Également, son rôle de renforcement de la cohésion sociale et de contribution dans la lutte contre la sociale à travers la protection. Monsieur Koumari, je dois vous interrompre. La communication n'est pas très bonne. Je vous invite à soumettre votre discours par écrit. On n'entend pas très bien. Donc, je suis vraiment désolée. Nous allons maintenant entendre le dernier interlocuteur, qui est Stéphane Tisserand, avant de passer la parole à Madame la ministre pour ses mots de conclusion. Oui, merci de me donner la parole. Je représente la Maïf, qui est une société d'assurance mutuelle française, qui est le 5e assureur automobile, le 6e assureur habitation, le premier assureur des associations et des collectivités publiques en France. Je voulais vous dire aussi que la Maïf a signé en 2006 les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et qu'elle a été le premier assureur à signer les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies en 2009. Elle l'a fait parce que c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire et que, comme tous ces acteurs, elle plaçait l'intérêt de ses parties prenantes au cœur de sa gouvernance et de sa stratégie, avec comme objectif d'être bénéfique à l'ensemble de ses parties prenantes. On voit bien qu'il s'agit ici d'un ADN des acteurs de l'économie sociale et solidaire que de placer ces parties prenantes au cœur de leur réflexion, au cœur de leurs intérêts. Aujourd'hui, cet ADN, il permet d'être extrêmement inspirant et de voir émerger des modèles d'entreprise qui sont des modèles d'entreprise qui cherchent à mettre fin aux impacts négatifs qui étaient les leurs sur leurs parties prenantes pour au contraire développer des impacts positifs. On parlait tout à l'heure d'entreprise à mission. C'est un des exemples en France de ce qui permet aujourd'hui de voir le monde changer. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle peut contribuer à inspirer et à nourrir la transformation de l'ensemble de nos modèles de production, de nos modèles de consommation, pour mobiliser un plus grand nombre d'entreprises face aux défis climatiques, aux défis sociaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je pense que si on trouve dans cette prochaine résolution une articulation entre
le modèle historique de l'ESS et les modèles émergents d'entreprises à impact qui peuvent recouvrir y compris des entreprises cotées, on fera un pas très très important pour pouvoir mobiliser les entreprises autour des ODD. Merci. Merci, Monsieur Tisserand. Avec le remerciant l'indulgence de nos interprètes, merci beaucoup pour avoir resté avec nous. Je passe la parole à Madame la ministre Marlène Schiappa, qui a été qui était avec nous tout le long et qui a écouté très attentivement. Je pouvais voir, prendre des notes. Alors, vous avez la parole pour conclure cette réunion. Merci infiniment. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, madame la chef de bureau de la CNUSED, chère Chantaline Carpentier, je vous félicite ainsi que les co-facilitateurs pour l'animation de cet événement. Je pense que cet événement sera un tournant vers l'adoption de cette résolution. Nous l'espérons en 2023, je touche du bois. La grande diversité des acteurs et d'intervention qui est l'incarnation de la richesse de cette économie sociale et solidaire partout dans le monde en est la preuve. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt le bel exemple de Madragon, qui est extrêmement inspirant. La France est profondément persuadée que cette résolution des Nations Unies offrirait l'occasion d'apporter cette approche consensuelle mondiale internationalement reconnue de l'ESS et que nous pourrons favoriser sa promotion universelle. Je vois déjà certains traduire la formule de Mathias Savignac de la MGEN, disant que ce n'est pas l'économie de la main tendue, mais l'économie de la poignée de main, et qu'elle doit concerner toutes les entreprises, car nous en sommes tous acteurs, comme l'a dit Emery Jacquila. C'est vrai que souvent, en matière d'économie sociale et solidaire, je trouve que la société civile et le secteur privé sont en avance par rapport aux gouvernants dans tous les pays. Je le dis avec humilité. Et donc, c'est important pour nous d'écouter ce que propose et ce que fait la société civile. La France sera bien sûr, si la décision en est prise ainsi par les parties prenantes, partante pour soutenir une organisation internationale des entreprises à impact si les co-facilitateurs devaient se prononcer en faveur de cela. Mais je pense qu'au-delà de cela, la résolution pourrait ouvrir la voie à des politiques adaptées des États membres en faveur de l'ESS. Finalement, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que nous, gouvernants, ayons encore plus de pression et pour faire en sorte d'encourager le développement d'un environnement favorable à l'économie sociale et solidaire qui inclut notamment les questions d'accès au financement, d'accès aux compétences, d'éducation, le soutien aux entreprises de l'ESS, la visibilité plus générale de cette économie. Parce que finalement, c'est une nouvelle approche de l'économie par rapport à l'approche orthodoxe habituelle qui fait travailler ensemble les personnes en situation de handicap et les personnes valides, les femmes avec les hommes, les réfugiés avec les entreprises locales implantées, les pays du Nord et les pays du Sud, et tout cela ensemble au bénéfice de l'intérêt général et non pas d'intérêt sectoriel particulier. Donc par son caractère coopératif, l'ESS, je crois qu'elle invite aux initiatives transfrontalières. La résolution aux Nations Unies encouragera ces projets communs entre groupes d'associations ou entre coopératives de différents pays. À propos de coopération entre différents pays, je me permets de féliciter le Maroc pour sa qualification historique à la Coupe du Monde. Et je vous souhaite de tout cœur un très bon match, monsieur l'ambassadeur. Je vous le souhaite également, madame la ministre. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et je souhaite que l'Alliance Pact for Impact puisse accompagner ce changement systémique quand la résolution, bien sûr, sera adoptée. En accompagnant les acteurs du secteur public et du secteur privé dans la mise en œuvre effective de cette résolution, avec les pays en développement, bien sûr. Et je veux saluer à cet égard les interventions et le travail du World Economic Forum à cet événement. Alors, j'avais très envie d'applaudir à chaque intervention. C'est mon côté pas très protocolaire. So, muchas gracias a todas y todos. Et je pense que nous pouvons ensemble poursuivre nos efforts pour avancer. Toutes les bonnes volontés, tous les courages sont nécessaires pour y arriver. Je dois vous dire à quel point je suis impressionnée par l'énergie de l'économie sociale et solidaire. Je le dis humblement, j'ai la chance d'être ministre auprès du président Macron depuis 6 ans, mais à la base, je suis une activiste féministe. Et donc, merci de m'accueillir dans cette grande famille mondiale de l'économie sociale et solidaire. Je vous donne toutes et tous rendez-vous au Sénégal, au printemps. J'espère que nous nous y verrons et ensemble que nous pourrons œuvrer pour que l'ESS change d'échelle et que vos réussites et nos efforts communs inspirent demain. C'est, comme cela a été dit, un momentum aujourd'hui. Alors ensemble, faisons de 2023 l'année internationale de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie.
Thank you. Happy holidays. This meeting is adjourned. C'était passionnant. Ouais.